Et vous avez mis en quelque sorte, et vous avez remis en quelque sorte la Slovénie au cœur de l'Union européenne. Votre bilan institutionnel est unanime et salué par la société civile, les organisations de droits civiques. Les dérives illibérales et autoritaires ont enfin cessé en Slovénie. La télévision publique redevient indépendante. La justice peut statuer dans un climat beaucoup plus apaisé depuis ces quelques mois et ces quelques mois de gouvernance. Les Slovènes, vote après vote, ont confirmé que l'expérience populiste de votre prédécesseur Janša a été un échec politique, sociétal et économique. Monsieur Rangel, ce que vous venez de dire ne m'étonne pas dans vos déclarations. C'est dans la ligne droite, d'ailleurs, des quelques calomnies qu'ont pu proférer le PPE sur la Slovénie depuis la défaite de mai. Vos eurodéputés PPE, pourtant officiellement pro-européens, ont en effet souvent soutenu et excusé toutes les insultes de M. Janša sur les réseaux sociaux. Pour les partenaires et les parlementaires que nous sommes, nous en avons profité assez largement. Vous avez également, en effet, insinué que l'élection était également sous influence étrangère. Pendant cette élection, vous avez notamment défendu aussi le harcèlement d'un certain nombre de journalistes qui ont été notamment vilipendés par le gouvernement en place. Alors, je voudrais juste, au nom de mon groupe, j'aimerais, Monsieur le Premier ministre, vous assurer du soutien de la plus grande majorité de ces parlementaires ici et de votre détermination à soutenir et encourager le débat démocratique serein dans votre pays. Mon groupe et tant d'autres espèrent d'ailleurs que la Slovénie soit au cœur de l'Europe et que cette voie qu'ont choisie les Slovènes puisse inspirer d'autres peuples, je pense notamment aux Polonais et Hongrois. Merci de votre intervention et vous aurez toujours le soutien de Renew Europe avec vous. Merci. Thank you. I give the floor now to Philip Lamberts, the co-chair of the Green Group. Dear Prime Minister, welcome. Welcome to the European Parliament. It's good to hear sincere words of, I would say, a decent person who is in politics. We have at least two things in common. I started my career in the private sector as well for 22 years. And what made me enter politics was the fact that in my municipality, the same party had held majority, absolute majority for 65 years. They considered power as their property. And this is why I said, well, I need to step in, because a former prime minister in Belgium once said, you know, politics, once all the disgusted people will have left, only the disgusting one will remain. And so we don't want this to happen. So welcome, and it's such a relief to see Slovenia under your leadership stopping the slippery slope and reversing the slippery slope on which it was. We are witnessing within the European Union enough of trampling on rule of law and European values not to see it happen in one more member state. And that was exactly what was happening in Slovenia. So for all this, thank you. I'm really happy that you are there. I have also been touched by the fact that you have been tearing down fences. You know, asylum and migration are serious challenges, but you understand that indeed it is beyond the capabilities of any single member state to find a solution, certainly not with barbed wire, and that we need common response to that in solidarity with each other. And again, for that, thank you. Now, you said a lot about energy and about the green transition, and of course, there's a lot with which we agree. You are remarkable because you are the first head of government that I hear asserting that there is speculation on the energy market. You know, when I engage with the Commission on that, their answer is no. The price reflects market fundamentals and only market fundamentals. And yes, we have to go after that. I totally agree with that. Now, is the price cap the best way? Well, maybe there are other financial regulation instruments like position limits and curbing the entry into market of some players that we need to activate. And there we are totally your allies on this. Now, on the green transition, I know that you feel that this is absolutely crucial to our future. You do not present that just as a defensive thing.
but also an ambitious thing, and I agree with that. But I might have some questions to you because, well, my friends in Slovenia tell me, for instance, that the red tape to install solar panels on roofs in a country where basically most people have their own house, all this red tape has not been cut yet. Also that you want to prolong the extinction of this fossil-based Schostein power plant 3 more years until 2033. And then there's the issue of nuclear. Now, we can have a debate about nuclear energy, but again, this is presented in Slovenia as the silver bullet that will solve all problems in energy. Really, I mean, if the business case for nuclear is so good, it shouldn't be afraid of a fair and square competition in the public debate with other forms of energy. And indeed, you mentioned renewables, and there we would like a more balanced public debate on that. But where Slovenia is strong, I think your country is probably the European champion of biodiversity. I understand that the per capita, your country has the most beekeepers in Europe. So I don't understand why Slovenia is not more proactive in supporting the sustainable use of pesticides regulation, because you know that there's a lot of resistance and we need support, including in the Council, not just in the Parliament, to make it happen. So, Prime Minister, a lot to agree with. Frankly, we want to work with you and well, let's hope that indeed what you are doing in Slovenia is not just a parenthesis, but the beginning of a new future. So glad to work with you. Thank you. Thank you very much. I give the floor now to France Jamet on behalf of the ID Group. Oui. Un Français sur 3 qui renonce à des soins médicaux. Une classe moyenne qui s'effondre, laminée, déclassée, une précarité de plus en plus violente qui touche plus de 11 millions de localisés, un dumping social institutionnalisé par le travail détaché, une réforme de la retraite à 65 ans imposée par Bruxelles, une hausse vertigineuse des faillites de nos PME, de nos TPE, de nos artisans, accélérée par la crise énergétique, un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Nos pêcheurs sacrifiés, des Français dans le noir. Des Français dans le noir et le froid cet hiver après le sabotage de notre filière nucléaire dans laquelle nous avions su investir, qui a été l'indépendance énergétique. Une inflation à 2 chiffres, un climat de récession dans un contexte d'ensauvagement et d'immigration massive. C'est ça l'Europe dans laquelle vivent mes compatriotes, Monsieur Séjourné. C'est votre Europe, c'est celle de Bruxelles, de la technocratie et du mondialisme. C'est votre Europe, on vous la laisse. Notre Europe, c'est le génie des peuples, collègues. C'est le lieu d'émergence de nations qui nous ont permis à travers les siècles, par l'émulation, la diversité et le progrès, de rayonner dans le monde entier. Voilà, c'est cette Europe que nous défendons, que nous chérissons avec notamment le patriotisme économique et le respect de la souveraineté des nations. Vous l'aurez compris, notre Europe n'est pas votre Union européenne, elles sont fondamentalement non seulement opposées, mais inconciliables. Mais rassurez-vous, c'est notre Europe qui vous survivra. Madame Jamet, thank you very much. It is truly a pity, however, when you have a Prime Minister of a country that you could engage with, that you don't use this opportunity to do exactly that. On behalf of the ECR Group, I now invite Ladislav Ilčić to take the floor. Hvala predsjednice, poštovani premijeru. Hrvatska i Slovenija su susjedne i vrlo prijateljske zemlje. Nadam se da će Slovenci večeras navijati za Hrvatsku u polufinalu svjetskog prvenstva. No, imam nekoliko pitanja. Prvo je vezano za temu koju se niste dotakli u svojem uvodnom izlaganju, a to je pitanje sigurnosti i vladavine prava. U kontekstu ilegalnih migracija, Europska unija je u ovim godinama na jednoj prekretnici
u kojoj postoje oni unutar Europske unije koji zagovaraju odgovoran pristup, čvrsto čuvanje granica, koje ujedno daje poruku migrantima da niti ne pokušavaju prelaziti tu granicu ilegalno jer neće uspjeti, pa onda migranti takve stvari izbjegavaju, imamo puno manje humanitarnih katastrofa, a imamo i one koji zagovaraju takozvani mekan pristup u kojem šalju poruku migrantima samo dođite, ovako ili onako uspjet ćete preći tu granicu. Zapravo oni ne samo da šalju tu poruku, nego kažu ne samo da je moguće ilegalno preći granicu, nego mi ćemo vam u tome pomoći. Pa sad zadnje vrijeme imamo i pokazati recimo kao Ocean Viking brodom u Italiji da postoji aktivna suradnja tih nevladinih organizacija i krijumčara ljudi. Zanima me koji je vaš stav, hoćete li podržati Hrvatsku u odgovornom čuvanju vanjskih granica Schengena i kakav će biti slovenski doprinos u čuvanju zajedničke vanjske granice, pogotovo u kontekstu koji je već spomenut ostavke nedavne vaše ministrice unutarnjih poslova Tatjane Bobnar, možemo li očekivati učinkovitost i stabilnost vaše vlade po tom pitanju? Drugo pitanje, govorili ste dosta o energiji i o pomanjkanju energije. Mislim da je više manje jasno da je do tog pomanjkanja došlo već i prije ruske agresije na Ukrajinu. Dakle, mi imamo u Europskom parlamentu jedan pristup koji se naziva zelenim i koji se naziva ambicioznim, iako on to nije, on je vrlo često nerealan, nerazuman, pa čak i kontraproduktivan, koji ide isključivo za zabranama. Zabranili bi ugljen, zabranili bi plin, zabranili bi nuklearnu, onda bi promovirali dizalice toplina, ali bi zabranili F-plinove u dizalicama i tako dalje. Vi ste uložili ogroman novac, 500 milijuna eura u dokapitalizaciju holdinga u kojem nije točno jasno što ćete podržavati. I to bi me zanimalo. U tom holdingu je i termoelektrana Šoštanj i nuklearna elektrana Krško i jako me zanima što će se događati s Krškom. Naravno, tu je zajedničko vlasništvo Hrvatske i Slovenije. Zanima me kako vidite tu tranziciju. Naravno, spoločni podnik Slovenije. Vidjeti koliko je ona realna, kojim tempom može ići i zanima me kako vidite uključenost Hrvatske u nove projekte u Krškoj. Thank you very much. I give the floor now to Mark Boateng on behalf of the Left Group. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. PDG, patron d'entreprise qui devient directement Premier ministre, c'est évidemment quelque chose, mais du coup je veux aborder avec vous un élément qui a été absent de votre intervention, et c'est la question du dumping social. Meneer de eerste minister, kent u het concept van sociale dumping? Dat gaat over werknemers, vakmensen, die vaak via ellenlange onderaannemingketens, via detachering, interimagentschappen, netbedrijven naar een ander land gestuurd worden, om daar vaak aan slechtere voorwaarden te werk gesteld worden, minder bruto loon. Dat kadert allemaal in wat men in de Europese Unie het vrij verkeer van diensten noemt. Et ce dumping social aujourd'hui passe notamment par des différences de cotisations sociales et de salaires bruts. Les cotisations sociales sont alors payées dans le pays où le contrat a été signé, plutôt que dans le pays où le travail est effectivement effectué. Voor bedrijven is dat vaak interessant, want zij krijgen veel hogere winsten en ze betalen lagere sociale zekerheidsbijdragen. Voor werknemers is dat een drama. Het Borealis-schandaal in Antwerpen toont dat dit ook steeds vaker gaat over niet-Europese werknemers, werkkrachten die schaamteloos worden uitgebuit, die dan worden gestuurd via Hongarije naar Portugal om dan in Antwerpen of België terecht te komen. Et il y a du dumping social, vous le savez, dans différents secteurs, transport, construction, beaucoup trop de secteurs. En uw land speelt daar vaak een rol in, een grote rol in. Zodanig zelfs dat de Europese vakbondsfederatie klacht indiende tegen Slovenië. Misschien gebeurt dat onder druk van grotere landen of andere landen die de Sloveense regering daartoe aanzetten, maar toch. J'ai été regarder les chiffres.
Près de 1/3 des travailleurs de la construction en Slovénie sont envoyés à l'étranger, pourcentage le plus élevé de l'Union européenne. 6 travailleurs détachés de Slovénie sur 10 sont des ressortissants de pays non européens ou non membres pour le moins de l'Union européenne. C'est-à-dire que les entreprises établies en Slovénie vont chercher des travailleurs à l'étranger, non pas parce qu'elles en ont besoin, mais pour les envoyer tout de suite dans d'autres États membres et les exploiter à fond, faire plus de profit tout simplement et au passage. Le système exonère un montant de 128 millions de cotisations sociales. Ça, c'est un véritable hold-up sur la sécurité sociale, soyons honnêtes, et alors on ne parle que d'un pays. Ik was in uw land, in Slovenië, ongeveer een jaar geleden, onder de vorige regering. Ik had daar een ontmoeting met Sloveense vakbonden. En zij toonden mij iets wat mij serieus geschokt heeft. Dat is dat in een gebouw van een ministerie, hetzelfde gebouw als een ministerie, had je een lijst met postbusbedrijven. Dat wil zeggen dat je dus 1 postbus hebt met een ellenlange lijst van bedrijven die daar officieel gevestigd zijn, maar die natuurlijk daar niet werken, maar wel elders hun activiteiten ontwikkelen. Maar dus in het gebouw van een ministerie. Alors, monsieur le Premier ministre, le dumping social, que ce soit par le détachement, par la sous-traitance, est un problème aujourd'hui en Europe. Les solutions existent, nous le savons. Il s'agit notamment de soumettre la libre circulation des services à des conditions, les garanties conditions de travail, à salaire égal, travail égal, refuser toute discrimination entre salariés selon l'endroit où a été signé le contrat, et je pense aussi une directive européenne sur la limitation des chaînes de sous-traitance qui ne servent qu'au dumping social. Merci. Alors une question, Monsieur le Premier ministre, que va faire votre gouvernement pour changer le rôle fondamental qu'aujourd'hui joue la Slovénie dans le dumping social? Merci beaucoup. Thank you. I give the floor now to Mislav Kolakušić for 1 minute. Poštovani kolege, poštovani premijeru susjedne nam i prijateljske Republike Slovenije. U ime našeg prijateljstva zamolio bih vas 2 stvari. Jednu, da nam date savjet kako ste uspjeli u Revozu proizvesti 45 miliona vozila, proizvoditi 4,5 miliona, ispričavam se, proizvodite 45 vozila na sat, 1 vozilo svake minute, a mi u Republici Hrvatskoj sa milijardama javnog novca uspjeli smo proizvesti svega par komada. Iskreno vas molim za taj savjet. Drugo, molim vas, kao i sve građane Europske unije, kolege, da večeras navijamo za Hrvatsku, da imamo u nedjelju finale Europske unije i da se napokon svi zajedno malo veselimo i neka pobjedi bolji. Živjela Europska unija, živjeli mi. Hvala. Thank you. And I give the floor to Romana Tomc for 3 minutes. Za besedo. Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob, z zanimanjem sem prisluhnila vašemu govoru, kjer ste izpostavili energetsko krizo, zeleni prehod in širitev Evropske unije na Balkan. Veseli me, da imate predloge, kako se lotiti vseh teh izzivov. Še bolj pa bi me veselilo, če bi imeli rešitve tudi za Slovenijo, kjer so razmere zares zaskrbljujoče. Poleg vprašanj povezanih z vse večjo draginjo je ogrožena tudi pravna država in svoboda medijev. Na tisoče ljudi v Sloveniji je samo v pol leta vaše vlade ostalo brez zdravnika. Vrstijo se kadrovske čistke, državljani plačujejo eno najvišjih cen elektrike v Evropi. Skrbi jih, kako bodo ob visoki inflaciji preživeli zimo. Gospodarstvo opozarja, da so vaši ukrepi prepočasni, prezapleteni in premalo učinkoviti. Pred nekaj dnevi, kot je bilo že omenjeno, je odstopila vaša ministrica za notranje zadeve in vas obtožila direktnega poseganja v policijo, ker naj bi vi osebno zahtevali odpustitev določenih oseb. V nacionalnem parlamentu ste se poslancem zlagali. Vaša pretekla in sedanja vloga v povezavi z energetskimi posli je polna neodgovorjenih vprašanj. Predsednica parlamenta, vaša tesna strankarska sopotnica, mimo pravil določa, kaj izvoljeni poslanci lahko
in česa ne smejo vprašati, in vodilne policiste primerja z Eichmannom. Novinarji, ki dnevno podvrženi grožnjam in pritiskom. Očitno je, da pri vodenju uporabljate zelo avtokratske prijeme. Včeraj je zaradi tega iz vaše stranke izstopila tudi ena od soustanoviteljic, ki se ne strinja z vašo politiko. In vse bolj postaja jasno, da poskušate vzpostaviti popolno oblast v vseh inštitucijah in hkrati utišati še tistih nekaj manjših medijev, ki so do vas kritični. Žal vaša dejanja doma v Sloveniji ne odsevajo tega, kar govorite. Do javnosti pa mnoge informacije o zdrsih vašega vladanja težko pridejo, saj vas ščitijo glavni mediji in politični aktivisti. To, kar počnete, je daleč od demokracije. To ni v skladu z evropskimi vrednotami. Vse to bomo sicer najbolj občutili državljani Slovenije, a uničevanje demokracije in brutalni posegi v medijski prostor bi morali skrbeti tudi evropske institucije. Če se vrnem k vašemu govoru, potem bi si seveda najbolj želeli, da se vse, kar ste povedali evropski javnosti, uresniči tudi v Sloveniji. Vendar besede niso dovolj, ljudje pričakujejo ukrepe, ki jim bodo zagotovili učinkovito zdravstvo in pomoč pri spopadanju z visokimi cenami, namesto tega pa so dobili višje davke. Pričakujejo, da boste vzpostavili okolje, ki je prostor za svobodo medijev in misli. Gospodarstvo pričakuje ukrepe takoj, ne naslednjo zimo, in mi vsi pričakujemo, da boste spoštovali vladavino prava in se odrekli rušenju demokracije in vzpostavljanju avtoritarnega sistema v Sloveniji. Hvala lepa. Thank you. I give the floor next to Matthias Nemec for 2 minutes. Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, spoštovani sokrajan, dobrodošli v Strasburgu, dobrodošli v Evropskem parlamentu in dobrodošli med nami. Lepo je slišati slovenski glas tukaj. Zahvaljujem se vam za velik angažmaj za čimprejšnjo podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini. Verjamem, da so prizadevanja slovenske politike v tej smeri ključno z napori predsednika republike, ministrice za zunanje zadeve ter nas v Evropskem parlamentu obrodile prve sadove. Na predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mezzolo smo na mojo pobudo tudi evropski poslanci že junija meseca naslovili pismo s pozivom, da se tudi Evropski parlament zavzame za podelitev status kandidatke Bosni in Hercegovini. V obziru današnjega časa in grozovite vojne v Evropi gre za izjemno pomemben, če ne že odločilen korak za celotno regijo Zahodnega Balkana. Za regijo, ki nemalokrat upeha zagon in moč za približevanje Evropski uniji. In za regijo, kateri je Evropska unija obljubila evropsko perspektivo pred skoraj 20 leti, širitve še, kot kaže, zelo daleč. Ne samo med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, ampak tudi z ostalimi državami Zahodnega Balkana obstajajo močne vezi. Slovenija je in ostaja zaveznik državam v regiji brez pogojevanj, brez zahrbtnih iger, brez škodljivih interesov. Danes, 2 dni pred decembrskim srečanjem, ko ima država tudi zeleno luč od komisije, pa pozivam evropske voditelje, da zeleno luč prižgete tudi na Evropskem svetu. Naj se sliši jasen glas. Evropska unija de facto živi svoje poslanstvo združene in povezane Evrope, katere enakopraven partner mora postati regija Zahodnega Balkana. Zato vas, spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, sprašujem, kako ocenjujete možnost za pozitivno odločitev konec tedna za Bosno in Hercegovino, katera država je najtrši oreh in ali kompromis je še možen in kakšno sporočilo želite EU poslati državam v regiji. Hvala lepa. Thank you very much. Our next speaker is Madame Katalin Che. Thank you, Chair, dear Prime Minister Golob, dear colleagues. Thank you very much, Prime Minister, for addressing this chamber today and sharing your vision for the future of Europe, a vision that I was so pleased to hear in this chamber.
Protecting our European values, standing up for the rule of law, facing the climate emergency with courage and ambition. Our group, Renew Europe, is wholeheartedly behind you in the fight for these issues. It's so important. But also, as a representative of the Hungarian Momentum movement, the youngest opposition party fighting Viktor Orban's illiberal populism, I also wanted to talk briefly about what I believe this year's election in Slovenia means for us, and also for Europe as a whole. The government of former Prime Minister Janez Janša alarmed Europe, and rightfully so. It has shown that no country is immune to democratic backsliding. Mr. Janša issued ad hominem attacks at members of this parliament and against members of our group in particular. At home, he attacked civil liberties, undermined judicial independence. Media freedom was very severely curtailed as Hungarian media tycoons showed up in Slovenia, interfering with press freedom and exporting the Orban model. So in short, what we saw is the Orbanization of Slovenia. The playbook was just so remarkably similar. And this is why the election victory of the freedom movement has such a broad Europe-wide importance. First and foremost, it gave us hope. Hope that the global democratic backsliding trend can be stopped and it can be reversed, that environmentalism can prevail against illiberal populism, also electorally. But colleagues, the steady erosion of our European values and the trend of democratic backsliding did not stop. And we also still hear talking points of wannabe autocrats echoed by major political groups in this House. There is so much work to be done for the European Union as a whole to defend our values. So I believe that the new government in Slovenia has a very deep understanding, but also a strong credibility to stand up for European values. One key priority must be media freedom and a strong EU-wide regulation for media markets. We are looking forward to your leadership on these issues, Prime Minister. Thank you. Danke, Frau Kollegin. Unser nächster Sprecher ist Kollege Thomas White. The Commissioner, dear Prime Minister Robert Golob, first, a short comment to our conservative colleagues. Geographically, Paulo Rangel, Slovenia is an alpine republic. And to the former speaker from Janša's party, it was your government leaving a devastated healthcare system to your successor. So don't blame the new government for your failures. But now, coming to my actual speech, thank you so much for coming to the European Parliament. And congrats once again for securing a progressive, a pro-European, a liberal democracy-oriented majority in my so dear to my heart neighboring and also partly living country, Slovenia. Thank you so much for that. And also, I want to personally thank you for your strong support for the integration of Western Balkan countries towards European Union. It's very important to have you as one of the pillars of further negotiations. We need to accelerate. We need to keep our promises. It's important for the citizens, but it's also important in terms of security, economy, and environment. So thank you very much for that. Indeed, I also have a critical question that I would like to ask you, and this is especially towards you as an energy expert. You know that nuclear energy takes long to be built. You know that it is causing a harm to environment. You know that Krško is built on an earthquake line, on a geological unstable region, and you know that renewable energy is much cheaper and much more effective than nuclear energy. Please explain to us, why do you want to build the second block while Slovenia has all the options on the table to go for solar? And please also tell us how you will enable households to also deliver electricity to the system and not just supply themselves. Thank you very much. Danke. Ich bitte Sie alle, sich ein bisschen an die Redezeit zu halten, weil wir stark überzogen haben und ja eigentlich mit den Abstimmungen beginnen wollen. Aber unser nächster Redner ist nicht hier, daher komme ich zu Herrn Buczynski. Herr Buczynski, the floor is yours. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie premierze. Chciałbym podziękować za te słowa skierowane do nas w tej Izbie. Jest niezwykle ważne, aby w debacie o przyszłości Europy w Parlamencie Europejskim był obecny i słyszalny głos przedstawicieli państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zbyt często niestety można było tutaj odczuć i usłyszeć ze strony przedstawicieli tzw. starej Unii
że państwa takie jak Słowenia, Węgry, Czechy, Słowacja, czy w końcu mój kraj, Polska, to państwa, którym wolno mniej, gdyż rzekomo nasze demokracje są niedojrzałe, w przeciwieństwie do rzekomo dojrzałych demokracji państw takich jak Niemcy, Francja czy Holandia. Jakie skutki przyniosła taka polityka, pokazuje dzisiaj wojna na Ukrainie. Nie słuchano głosów płynących z Polski, Litwy, Łotwy czy innych państw, które doświadczały w swojej historii dobrodziejstw płynących ze strony Rosji, czy to Rosji carskiej, czy bolszewickiej, czy w ostatnich latach Rosji Putina. I na szczęście dziś z ust przedstawicieli również instytucji unijnych można usłyszeć źle, że nie słuchaliśmy Polski. Panie premierze, w pana wystąpieniu były wątki, z którymi zgadzam się całkowicie. Mam na myśli tutaj chociażby kwestię obecności w Unii Europejskiej państw Bałkanów Zachodnich. Jest oczywistym, że jeżeli odwrócimy się plecami do Bośni i Hercegowiny, to państwo to prędzej czy później będzie w strefie wpływów Rosji, a nawet saudyjskich wahabitów. Ale proszę pozwolić, że wobec niektórych z pańskich tez wygłoszonych tutaj pozostanę sceptyczny. Jako żywo nie jest mi dana wiara, że wegetarianizm albo nowa świecka religia w odniesieniu do spraw klimatycznych to powszechna droga do powszechnej szczęśliwości ludzkości. Niestety przy okazji pańskiego wystąpienia wybrzmiały ze strony moich niektórych przedmówców pełne hipokryzji słowa. Jesteś z naszej rodziny politycznej, to jesteś praworządny i godzien pełnego poparcia. Jeżeli jesteś spoza tej rodziny, no to jesteś zagrożeniem dla praworządności i demokracji. A wiecie państwo, że najciemniej pod latarnią, czego pokazuje ostatnio afera związana chociażby z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Dziękuję uprzejmie. Mr. Puigdemont, Casamarcio, the floor is yours. Thank you, President. Prime Minister, thank you for your inspiring vision on energy, food freedom, for what it represents for Europe. Slovenia has made an extraordinary journey since it became an independent state, and especially since it's joined the European Union. Today is a model in many ways, and I believe it can help the Union as a whole at a time of very high risks which have been aggravated by the Russian aggression against Ukraine. Slovenia can help make people understand that Europe as a strength lies in the diversity of its people, and that the more diverse we are, the more efficient we are, that we can ensure the well-being of citizens in a more effective and sustainable way, and that we can better ensure fundamental rights. Respect for this diversity is the key of the future of the Union, and in this sense, Slovenia, as you mentioned, has a very important role to play. Thank you very much. Herzlichen Dank auch für die Einhaltung der Redezeit. Unser nächster Sprecher ist Sean Kelly. Thank you, Prime Minister, for joining us today to share your views on the future of Europe. I welcome you to this timely debate. We are currently at a critical juncture for Europe and for European democracy, facing significant challenges both internally and externally. Looking internally, events within the European Parliament over the recent days have shaken our trust in our institution. Allegations come to light of possible corruption cases involving MEPs and Parliament staff are deeply troubling. There is no place for corruption in European democracy, and these developments will warrant a period of deep reflection and reform. Beyond our plenary chamber, we are facing unprecedented challenges in Europe. War in Ukraine and the ensuing energy and cost of living crisis pose new tests for the EU and call for further cooperation between member states. As citizens and business worry this Christmas about keeping the lights and heating on, we must ensure that the EU continues to deliver for its citizens. Unity is more important than ever. As leader of a small European member state, I am confident that you understand this, Prime Minister. Ireland and Slovenia are alike in this regard. As small member states, we share a common understanding that together we are stronger than apart. Indeed, Slovenia joined the European Union during Ireland's Council presidency in 2004. Having witnessed the enormous benefits that European Union membership has delivered for my country in terms of economic, social and cultural opportunities, it was a pleasure to hear that Ireland played this small role in Slovenia's journey. Looking forward,
The shared challenges we now face are significant. No single country can handle these alone. There is huge strength in unity, and I hope to continue to see Slovenia and Ireland grow together within the EU. Thank you very much. Our next speaker is Madame Mia Petra Kumpula-Natri. Thank you, Chair, and welcome to the European Parliament. I appreciate this opportunity to have a dialogue, and I saw you spoke from your heart. We all know the greetings of the past government, Jansa's government, and we are so happy that only in 5 months and 12 days you have delivered. Not everything can be changed, but you see the government building the common Europe and showing that the small country can play an active role on way forward on the transition that is so important, even in the time of the crisis. Your greetings on the energy systems, I could not agree more. It needs to be a clean transition, and we need to get rid of the speculators on the markets. And this day, when the people are seeing the prices of energy, also your government will put a lot of help for their citizens. Dear colleagues, I think what we heard today also on the importance of rule of law, it may not be unanswered, that we can send greetings to the Slovenian Parliament. Thank you for giving the same-sex marriage rights also citizens in Slovenia. As we have worked here for the rule of law, it's important the national government is doing the very same thing. Kiitos, Mia Petra. Can I please ask colleagues as they come into the room to keep their voices down? Irena Joveva, 2 minutes. We will have to be tight on time because we're running late. Thanks. Hvala lepa. Spoštovani predsednik vlade, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Evropska unija je v 7 desetletjih iz mirovnega političnega projekta prerasla v resnično politično skupnost. Skupaj postavljamo globalne standarde za ljudi pri podnebni politiki, digitalnih pravicah, zdravi hrani, demokratičnih vrednotah. Je vse popolno? Ni. Med to politično evolucijo se je razrastel tudi prekompleksen birokratski aparat, ki se stežka prilagaja na nenehne nove izzive ali krize našega časa. V zadnjih letih smo naredili velike korake, to seveda drži. Že omenjena podnebna politika, konkretno recimo tudi sklad za okrevanje in odpornost. Super, ampak kje smo danes? V tokratni danosti, ki nam jo prinašata zločinska vojna v Ukrajini in energetska kriza, kljub vsem naporom in dosežkom pogrešam več ambicioznosti na ravni Unije tudi na drugih področjih. Enotnosti bi se želela tudi pri skupnih odzivih pri blaženju te krize in skupnem okviru pri potrebnih investicijah za zeleno od vseh avtoritarnih držav energetsko neodvisno Evropo. Repower EU, skupne nabave plina, omejitve cen elektrike so dobra zasnova in v teh dneh, ko razpravljamo o do Evropske unije nepoštenem ameriškem antiinflacijskem aktu, bi morali najti tudi politično voljo za evropski odziv, denimo vzpostavitev novega fleksibilnega sklada za soočanje s krizami. Veto v svetu sili v nedopustne kompromise. Korupcija na sistemski ravni v državah članicah, da ne govorim o očitno individualnih tudi tukaj v tej hiši, to zažira v našo kredibilnost. Tudi zato, predvsem pa za omogočanje fleksibilnosti s širitvijo fiskalne kapacitete Unije, so nujne institucionalne reforme z odpiranjem temeljnih pogodb, ukinitvijo soglasnosti, demokratizacijo naših procesov in vzpostavitvijo resničnega evropskega javnega diskurza. Ravno zato so pomembni takšni dogovori in razprave, sploh tako vsebinske, če izvzamem nekatere. Thank you very much, Ms. Joveva. Next is Mikolas Petsa for 1 minute. 1 minute. Thank you. Dear Prime Minister Golob, last year I had the opportunity to visit Slovenia on a mission as a member of the Budgetary Control Committee. Under your predecessor, Janez Janša, Slovenia was suffering multiple rule of law crises. The issue that resonated with me mostly was the intimidation of the controlling authorities as well as the lack of media freedom. Budgets were cut and critical investigative journalists were victims of organized attacks. And of course, we can't forget... Enclave
Og vi må heller ikke glemme den tidligere podcaster Radio Televisia Slovenia. But you are the head of a new government, and I hear that the situation has improved already. And your legislative initiative to restructure the governing bodies of Radio Televisia Slovenia is a welcome one. I hope that it will indeed lead to a less hostile public media landscape. However, it appears that there are some branches of the government where the political influence is still creeping back in. So recently we have witnessed your interior minister resigned over the political Thank you, pressure. Mr. Peksa. So, yeah, thank you. Thank you very much. Next is Laura Huhtasaari for 1.5 minutes. Arvoisa puhemies, Eurooppa on vakavassa kriisissä. Edes Ukrainan sota ei pysäytä vihertäviä demareita ja punakoita viheroikeistoa toteuttamasta päättömiä päätöksiä. Miksi päästökauppaa ei voida jäädyttää? Se olisi oiva tapa laskea sähkön hintaa. Suomi ajoi vimmalla turpeen käytön alas ja nyt voivottelee, kun kaukolämpö on kallista. Haluatteko te, että sähkö on kallista vai halpaa? Jos haluatte, että se on halpaa, olisiko aika vaihtaa konseptia? Vihreä fanatismi on levinnyt kaikkialle. Valtamedian toimittajat ovat suurimmaksi osaksi vihreitä, ja siksi suurin osa median liikevaihdosta tulee päättivät, että puut eivät kasva 2030 vuoden jälkeen. Eikä tämä hulluus siihen lopu. Nykyään meille myös kerrotaan totena, että sukupuoliakin on 72 ja muuta hölynpölyä. EU:ssa ei kuule puolustuspuheenvuoroja vainottujen kristittyjen puolesta, vaikka kristityt ovat maailman vainotuin ryhmä. Olen huolissani lännestä. Se on vaarassa upota. Kiitos. Next is Nicolas Bay pour 1 minute. Monsieur le Premier ministre, certains de nos collègues ne sont pas parmi nous ce matin parce qu'ils dorment en prison. Des fonctionnaires et surtout plusieurs députés européens sont soupçonnés de corruption, d'avoir reçu l'argent du Qatar pour infléchir la politique de l'Union européenne. Tous viennent des rangs de la gauche morale. Tous sont des acteurs ou des relais de ces ONG qui prétendent dicter le bien et le juste au peuple et au gouvernement légitimement élus. Député européen depuis 8 ans, j'ai subi session après session, rapport après rapport, leurs leçons. Je les ai vus se parer de toutes les vertus, se poser en grands défenseurs des droits humains. Et nous apprenons donc que ceux qui ont prétendu pourchasser les homophobes aux 4 coins de l'Europe ont reçu des sacs de billets par l'État le plus homophobe au monde. Oui, cette hypocrisie, cette duplicité pourrait faire sourire, mais cette affaire de corruption nous pousse à nous interroger. Combien d'interventions ont été téléguidées par l'argent du Qatar? Combien des textes votés ici, dans cet hémicycle, pas plus tard que le mois dernier par l'ensemble des élus du groupe socialiste, servaient les intérêts de ce pays islamiste? Quand une campagne européenne fait la promotion du voile, est-ce une initiative de Bruxelles ou de Doha? Finissons-en avec la naïveté et la faiblesse face à l'offensive islamique en Europe. Affirmons nos valeurs de civilisation face à cette haute trahison. Merci, Monsieur Bay. Now it's Boguslav Liberadzki for 1 minute. Thank you, Madam President. Prime Minister, let me say I totally with you and welcome back on the right track. You said we must be decisive, unity and more, I understood, power and European methodology. And also I am totally with you. Renewable energy, it means own resources, using waste, biomass, sun, wind, new jobs, cheaper energy and energy independence. Rule of law. I am coming from Poland, I am totally with you. Rule of law is not to be negotiated, it is to be enforced. And thank you for your words concerning Ukraine. Supporting Ukraine, it means we are preserving our freedom and peace. And at the end, I am keeping fingers crossed for your game against Argentina tonight. Thank you. Thank you very much, Mr. Liberatsky. Next is Clara Ponsati-Obiols for 1 minute. Thank you, President. Prime Minister,
In 1991, US Secretary of State James Baker solemnly declared that neither the United States nor the European Community would ever recognize an independent Slovenia. Less than a year later, both were among the first to recognize the new country. The lesson is simple. Self-determination must be È semplice, l'autodeterminazione va... powers that always will protect the status quo. This also means that states only recognize the exercise of these rights when it suits them geopolitically or when they think that rejecting it causes more trouble than accepting it. And that's why it often becomes a mess and a source of instability. The EU should change its stance on self-determination and grant a safe and clear path for minorities to exercise it within the Union and for dealing it with the rest of the world. Slovenia should lead the effort to redefine this right. Thank you. And we Catalans will help you in this endeavor. Thank you. Next is Robert Heisel for 1 minute. Thank you very much, Chair. Thank you, Mr. Prime Minister, dear colleagues. Slovensko je určite inšpirujúcim príkladom pre všetky krajiny západného Balkánu, ktoré sa chcú stať členmi Európskej únie, ako postupovať na tejto ceste a aké reformy treba realizovať. Je dobré, že venujete toľko energie tomuto regiónu, ten je blízky aj mojej krajine a mne osobne, lebo som Slovák. Ruská invázia na Ukrajinu a zmeny súčasnej geopolitickej situácii nás prinútili uvedomiť si, že strategickým záujmom Európskej únie je stabilné a bezpečné prostredie v jej blízkom susedstve, a to bez ohľadu na to, ktorá z týchto krajín nakoniec bude alebo nebude členským štátom Európskej únie. Západný Balkán už dlho čaká v čakárni na členstvo Európskej únii, či už ide o Srbsko alebo Čiernu Horu alebo aj ďalšie krajiny. Ale dnes v súčasnej situácii aj v dôsledku samitu v Tyrane dochádza k istej zmene vnímania celého procesu a frustrácia týchto krajín sa mení na triezvy až opatrný optimizmus a Európska únia sa tiež preberá z akejsi únavy z rozširovania a odhodláva sa na to, aby naozaj postupovala s týmito krajinami seriózne. Bolo by dobre, aby sme v tom pokračovali a zájomne si musíme v tom pomáhať. Ďakujem pekne. Thanks. Next is Elena Joncheva for 1 minute. Merci Madame la Présidente. Monsieur Golob, nous sommes honorés d'être dans cette salle aujourd'hui et d'avoir l'occasion de mener ce débat. Il y a seulement un et le Premier ministre de l'époque contrôlait les médias et le système judiciaire avec une grande arrogance. Je suis heureuse de voir que la Slovénie s'est très vite débarrassée de ce modèle. Je vous félicite d'avoir entrepris des réformes décisives pour garantir que les médias du pays soient à l'abri de toute ingérence politique. Ce que vous avez fait pour restaurer la liberté des médias est une inspiration pour toute l'Europe. Monsieur Golob, merci d'avoir mis la Slovénie au cœur de l'Union européenne et surtout de prouver que les pays de l'Europe du Sud-Est peuvent proposer des réformes qui inspirent toute l'Union européenne. Je vous remercie. Thank you, Ms. Yoncheva. And now I will give the floor to Prime Minister Golob. Can I ask you, dear colleagues, to show respect to heads of state and government when they come and address this Parliament in this Europe debates? Prime Minister, you have the floor. Dear members of the Parliament, dear Roberta, glad to be here again now. I have a bigger audience now. Obviously you enjoyed my previous speech so much you came to listen, all of you. But let me reiterate certain things that are so important that I want you to miss. First, let me pledge our full, not just support, but commitment to implementation of rule of law in Slovenia, but also our support to rule of law within the other member states and the European Union as such. And rule of law is not subject to interpretation of political partisans. It is something that you either have or you don't.
because it's not just a political system. It is our responsibility to implement, but it's being lived by other subsystems, as media, as judicial system, and so forth. The other commitment that I would like to pledge fully is our commitment to support Ukrainian people. We've done everything possible and everything that we could or even did not plan to do under the previous government. We are supporting Ukraine in all possible ways, and we do it promptly. We are not just promising aid, we are delivering aid promptly. And that's something that's very easily to be proved. We are also very committed to support the enlargement of the European Union in the Western Balkans. This is one of the first topics on our government agenda when it comes to foreign policy. We want to see the region stable. And the only way to stabilize the region is by bringing it closer, to integrate it to the European Union. It's not a matter of which mechanism is being used, it's about integration, and as fast as possible and the strongest as possible. That's the only way how we can transform the region at its core. And third, it comes to energy. I believe that no single nation can face the energy crisis alone. It doesn't matter how big you are. It doesn't matter how rich you are. The cost you will pay if you want to tackle it alone is going to be exorbitant, and you will not be able to take it. Maybe for a year, yes, but not on a longer run. The only way forward is through united and coordinated effort. And for this particular reason, I urge, again, not just you, but my colleagues, forget about national egoistical moves, thinking that you can solve your problems and leaving the others behind. It's not doable. The only way forward is by being united and decisive. It is truly the only way forward. And that is also the only possible message that the speculative traders who are ruling the energy markets of Europe leave the floor with that. Thank you very much, Prime Minister. We move now to the votes, but I understand there's a point of order to be made by Mr. Blasko-Hinek first. Please state the rule under which you are making it. Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, s využitím článku 195 mi dovolte pronést několik slov. Kdo si z vás vylepil nebo zařídil vylepení odporného obrázku na dveře mé kanceláře? Považuji to za zbabělý a bezprecedentní útok na moje práva poslance. Naprosto nepřijatelný nátlak. Mezi vámi jsou dokonce jedinci, kteří na sociálních sítích vyzývají občany k udávání těch, vyzývají ke zpracování seznamů takových občanů a požadují jejich internaci. To je pojetí demokracie? To jsou ty evropské hodnoty? Styďte se. Děkuji. Okay. We will now proceed to the votes. First of all, we will vote on a proposal from the Conference of Presidents for the early termination of the office of our Vice President of the European Parliament, Ms. Eva Kaili. In accordance with Rule 21, the proposal requires for adoption a majority of 2/3 of the votes cast, constituting a majority of Parliament's component members. Only votes for and against constitute votes cast for the purposes of calculating whether the necessary 2/3 majority has been obtained in accordance with Rule 187, paragraph 3.
Please note that the total displayed at the top of the screen will include abstentions and that the votes taken into account are only the votes for and against. We shall now proceed with the vote by roll call, and the vote is open. Vote is closed, and the vote is carried. We move next to the request for urgent procedure on Macro-Financial Assistance Plus instrument providing support for Ukraine for 2023. Before the vote, only the mover and one speaker against may be heard, along with the chair or rapporteur of the committee responsible. Is there anyone in the chamber wishing to move the request or speak against the request for urgent procedure? I don't see that to be the case, so we can go directly to the vote for urgent procedure. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted, and therefore the deadline for tabling amendment is today at 5 p.m. The deadline for tabling split and separate votes is today at 7 p.m. We move to the report by Ms. Sunsana Glavak on notification under the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. This is a provisional agreement. Amendment 8 by roll call. The vote is open. Vote is closed. Adopted. The first reading of Parliament is closed. We move to the report by Mr. Roman Haider on transport, repealing Regulation 1108/70 and Commission Regulation 851/2006. Single vote by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is adopted. The first reading of Parliament is closed. We move next to the report by Ms. Karima Delli on civil aviation, repealing Council Directive 86/629 EEC. Single vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. The first reading of Parliament is closed. We move to the Tinagli report by Ms. Tinagli on administrative cooperation in the field of excise duties. It's a single vote by roll call. The vote is open. Vote is closed, and it is adopted. Move to the report by Ms. Eva Popcheva on state aid in the rail, inland waterway and multimodal transport sector. By single vote by roll call. Vote is open. Vote is closed, and it is adopted. We move to the objection. Genetically modified soybean. We vote on the resolution as a whole by roll call. Vote is open. Vote is closed, and it is adopted. Next is the objection on the biocidal product family, CMIT solvent-based. Vote on resolution as a whole by show of hands. Who's in favour? Who's against? Who abstains? We need to check this. I open the vote. I close the vote. And it is adopted. We move now to the Pelletier report towards equal rights for persons with disabilities. Paragraph 90 by roll call. The vote is open. Vote is closed, and it is adopted. We now vote on the resolution as a whole by roll call. Vote is open. Vote is closed, and it is adopted. We move to the report by Ms. Isabel Carvalhais on a long-term vision for the EU's rural areas, paragraph 36 in two parts. First part by roll call. Vote is open.
Vote is closed. It is adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Hyväksytty sekin. Päätöslausuma kokonaisuutena nimeen. Vote is closed. And it is adopted. Now, dear colleagues, before we go to the last two votes, I wanted to take this opportunity to thank Klaus Welle, who after nearly 14 years will retire as Secretary General in the new year. Klaus, I am sure you would have preferred Dear Klaus, I'm sure you would have preferred a smoother last few weeks, but I wanted to thank you on behalf of this House, on behalf of myself, my predecessors, and those who come after me for all you have done for this European project. Your vision, your steady hand on the wheel meant that this Parliament was able to get ever closer to the people it represents and is in a position to stand up for the values we all cherish, and you have given us the tools to put the Parliament on the map. From the bottom of my heart, and as you have seen, from the bottom of all our colleagues' hearts, thank you. We move now to the Annalisa Tardino report on an action plan to boost long-distance and cross-border passenger rail by single vote. By roll call, vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Last on the motion for a resolution on the digital divide, the social differences created by digitalization. Single vote by show of hands. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Thank you very much. May I remind you all that whoever is on the speakers list on the next debate, we will start immediately. So the debate, the session will not be paused. Thank you. Have a good afternoon.
Good afternoon, colleagues. Please, those who intend to leave, please leave. Those who intend to stay, please stay, so that we can begin our debate. Okay, so we are going to start. Caros colegas, o próximo ponto da nossa ordem do dia é o relatório da nossa colega deputada Salima Iambu sobre a aplicação da nova Agenda Europeia para a Cultura e da Estratégia da União Europeia no domínio das relações culturais internacionais. E começo precisamente relations culturelles internationales. Doutora Salima Iambu, tem a palavra. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Si c'était à refaire, je recommencerai par la culture. Cette phrase apocryphe de Jean Monnet résume parfaitement l'esprit de mon rapport. La culture est et doit continuer à être au fondement de notre projet européen. La culture nous permet de communiquer, de nous exprimer, de comprendre les autres. Elle est un vecteur d'émotions authentiques et permet de se connaître et célébrer ensemble nos différences, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Après 6 ans, il était grand temps d'évaluer le succès des politiques culturelles de l'UE, d'évaluer la mise en œuvre de 2 axes qui constituent le pilier de ces politiques. Un long travail qui aujourd'hui aboutit non seulement à une évaluation de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais avec des recommandations fortes et ambitieuses pour relancer, pour soutenir les politiques culturelles européennes et surtout répondre concrètement aux besoins des acteurs culturels. Il est primordial que nous soyons beaucoup plus attentifs aux besoins des bénéficiaires de nos politiques. L'heure n'est plus à mettre en œuvre une politique culturelle de l'urgence, de répondre aux crises ou de gestion de crise. Un seul exemple résume parfaitement cette situation. Les conditions et statuts des employés du secteur culturel qui restent profondément précaires. Combien de fois devrons-nous rappeler que les secteurs insupportables de la crise du Covid-19 ? Que devons-nous faire pour vous convaincre ? Et je m'adresse spécialement aux membres du Conseil dont je salue la présence aujourd'hui. Cette pandémie n'a fait que rendre encore plus visibles les problèmes du secteur culturel déjà existants dont nous avons toutes et tous la connaissance depuis des années. Les artistes et les travailleurs du des mesures concrètes et législatives pour réglementer leurs conditions de travail. À travers ma voix, le Parlement ne fait que répéter son appel à la création d'un vrai et digne statut des artistes. C'est également l'occasion de mettre en lumière le fait suivant. Les problématiques du secteur culturel ne s'appliquent pas seulement aux citoyens de l'Union européenne, et c'est très important de le rappeler. Nous parlons constamment du besoin de cohérence entre nos politiques internes et externes. C'est bien, mais les politiques culturelles ne doivent pas constituer une exception. Il n'est plus à démontrer que les approches basées sur la culture et la communication interculturelle sont d'une efficacité inégalée pour tisser des liens et renforcer nos relations et notre coopération internationale. C'est pour cela que les relations culturelles doivent être au cœur de nos efforts de diplomatie culturelle. Qu'il s'agisse des liens indéniables avec la durabilité environnementale ou la protection des monuments et du patrimoine culturel dans les zones de conflit, ainsi que de la lutte contre le trafic illégal d'objets d'art, la dimension internationale de la culture et son rôle sur le scénario global n'est pas à sous-estimer, bien au contraire. Au commencement de ces liens, il est primordial d'accentuer et d'accélérer la restitution des œuvres spoliées. Nous le devons. D'ailleurs, Madame la Commissaire, nous sommes encore en attente de la proposition de la Commission pour le plan d'action de l'Union européenne sur le trafic de biens culturels, pourtant prévu avant la fin de cette année, c'est-à-dire dans 18 jours.
Un dernier mot sur le plan de travail du Conseil 2023-2026. Nous avons travaillé de façon étroite avec la présidence tchèque et je me réjouis de voir que les thèmes et les priorités identifiés dans mon rapport sont mentionnés dans le plan de travail. Mais je reste sur ma faim. Encore. Désolé. Et oui, certes, vous recommandez des démarches pour faire face aux problèmes, échange de bonnes pratiques, partage d'expériences, faire le point sur les initiatives existantes. Oui, d'accord. Mais à quand les actions? Quand le concret? Je conclurai en soulignant une fois encore l'importance de ce rapport qui définit et renforce la philosophie et l'approche globale de l'Union européenne et de ses États membres aux politiques culturelles. Cette approche nécessite une forte implication politique et une coordination entre tous les acteurs impliqués, dans nos institutions et surtout avec nos partenaires sur le terrain, les artistes, les travailleurs du secteur, les instituts culturels, la société civile, les communautés des populations locales. Investissons davantage dans cette direction, investissons en moyens financiers, en ressources humaines davantage spécialisées et qualifiées, et surtout, engageons-nous politiquement. L'héritage du dernier mandat de la Commission, je finis, est encore fortement ressenti dans le milieu des relations culturelles de l'Union. Je suis sûre, Madame la Commissaire, que je peux compter sur vous pour passer ce message à Monsieur Borrell également. Les secteurs culturels et créatifs ne méritent rien de moins que ce que nous savons, que la Commission, que le SEAE et que les États membres savent et peuvent faire, si, et seulement si, nous le voulons vraiment. À nous de jouer. Merci. Muito obrigado. Dou agora a palavra, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, ao nosso colega Nacho Sánchez Amor. Gracias, presidente. Gracias, Halima, por tu liderazgo en este dossier. Ha sido un placer trabajar contigo. Me corresponde emitir la opinión de la Comisión de AFET y, por tanto, inevitablemente el asunto es nuestra diplomacia cultural europea, los aspectos exteriores del dossier. La cierta debilidad de nuestra diplomacia cultural europea es un déficit a corregir. La identidad europea cultural en el mundo no puede ser una acumulación inarticulada de lo que hagan nuestras grandes instituciones culturales nacionales, el Instituto Cervantes, el Goethe, la Alianza Francesa. ¿Cuál es nuestra etiqueta común en el mundo? ¿Cuál es nuestra cara unida que ofrecemos cuando presumimos de nuestro European Way of Life? Por supuesto que nuestra cultura europea es formada por un conjunto de culturas nacionales vibrantes y fuertes, pero igual que hemos construido elementos simbólicos comunes que no han desplazado a los elementos simbólicos nacionales, podemos hacerlo también con nuestra cultura y nuestra presencia cultural en el mundo, que tiene que ser también vehículo de nuestros valores y principios. Por lo tanto, afirmemos una nueva caja de instrumentos para la diplomacia cultural que se base en el apoyo a los sectores culturales de los países con los que nos relacionamos. Muchas gracias. Muito obrigado. E agora dou a palavra ao Conselho, que saúdo pela sua presença. Vladimir Balas tem a palavra. Thank you, Mr. President. Mr. President, Madam Commissioner, honourable members of Parliament, thank you for putting this important topic on the agenda and for holding this policy debate. Let me start by congratulating the rapporteur, Madam Salima Yembou, as well as the Culture and Education Committee for their excellent work on the very comprehensive report. Culture and cultural diversity are a vital part of our society and should therefore be considered as essential dimensions of the European project. In the last 2 years, and as the European Parliament correctly highlighted, culture and cultural and creative sectors have been under particular stress due to a number of factors. Against this background, I would like to underline that the 2018 New European Agenda for Culture and the 2016 Joint Communication of the European Commission towards a new strategy for international culture relations still reflect the EU political priorities in the cultural field and with regard to both the internal and the external dimensions of cultural policies. Furthermore, the Council welcomes the special focus that the European Parliament report has on a number of elements
and in particular the accessibility of culture, EU funding opportunities, the engagement of civil society, as well as the contribution of culture to social cohesion, sustainable development, and to the fight against climate change. I would like also to recall that the Council has been operating on the basis of multi-annual work plans for culture prepared by Member States since 2002 and implemented in coordination with the European Commission and with the support of the Creative Europe programme. These work plans serve the purpose of providing joint solutions to common challenges, as well as more structured procedures for cooperation in the area of culture at European level. The EU Work Plan for Culture for the period 2023 to 2026 has been approved by the Education, Youth, Culture and Sport Council on 29 November 2022 in the form of a Council resolution. This plan addresses new priorities and challenges, such as the current energy crisis. Furthermore, the external dimension of culture has been significantly strengthened, including inter alia through specific support to Ukrainian artists and the protection of Ukrainian culture heritage. The synergies with other relevant policy fields have been discussed for many years, and we can still see a lot of barriers and challenges when trying to communicate with different sectors. Thinking out of the silos, it's still a great challenge. Let me conclude by stressing that the European Union, in its complexity, has at its disposal a significant number of initiatives and instruments in the area of culture policy. And we should now focus not only on implementation, but also on its complementarity. We should aim not only at the efficient use of those instruments, but mainly at efficient outcomes of cooperation between different policy fields. We count on support of the European Parliament in this endeavour. Dear Mr. President, Madam Commissioner, honourable members of Parliament, thank you very much for your attention. Muito obrigado. Dou agora as boas-vindas à Comissão, representada pela Sra. Comissária Maria Gabriel. Tem a palavra. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Pour commencer, permettez-moi tout d'abord de féliciter la rapporteure, Madame Salima Yembou, pour son travail, pour son engagement, pour sa vision. Et merci également aux shadow rapporteurs, aux membres de la Commission culte et les membres du Parlement européen. Merci de votre travail d'évaluation et de réflexion sur tout ce qui a été accompli ces dernières années dans le cadre du nouvel agenda européen de la culture. Oui, 4 années se sont écoulées depuis l'adoption par la Commission de cet agenda en 2018. Ceci a été précédé en 2016 par la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante intitulée « Vers une stratégie de l'Union européenne dans le domaine des relations culturelles internationales ». Maintenant, en accord avec le cadre stratégique défini par cet agenda, j'aimerais présenter notre action en matière culturelle selon 3 axes. Premièrement, la dimension sociale, ensuite la dimension économique et enfin la dimension extérieure du patrimoine culturel. Je commencerai en attirant l'attention sur la dimension sociale, je dirais même sociétale. Il s'agit d'employer la force de la culture au service de ce qui permet à chacun de se sentir inclus. En un mot, ce qui nous rassemble. Nous avons soutenu la recherche, le travail d'experts sur la culture, l'inclusion sociale, la santé mentale, l'égalité hommes-femmes, l'engagement civique et les conditions de travail des artistes. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les États membres. Nous avons développé des recommandations ciblées et des échanges de bonnes pratiques. Mais attention, il ne s'agit pas de prendre prétexte de ce que nous avons déjà fait pour nous arrêter là. Au contraire, ma mobilisation, notre mobilisation doit être totale. Le travail continue. Par exemple, nous avons réussi à mettre au plus haut de l'agenda de la Commission la contribution de la culture au service de la santé mentale, comme cela ressortait du discours sur l'état de l'Union prononcé par la présidente von der Leyen cette année. Un groupe interservices a été créé à la Commission
et nous avons co-organisé un événement avec le Parlement européen à ce sujet, avec le soutien de la présidente de la commission culte, Sabine Verheyen. En ce sens, la grille de lecture de l'agenda a permis de faire bouger les choses tant en matière de procédure que sur le fond de notre soutien. En matière de procédure de sélection des projets, le nouveau règlement du programme Europe créative 2021-2027 est bien plus incisif sur son encouragement à l'inclusion. Désormais, aucun projet ne peut être soutenu sans avoir présenté une stratégie d'égalité hommes-femmes, d'inclusion et de diversité. Et sur le fond, on voit aussi l'adaptation de nos dispositifs. C'est le cas avec notre soutien à la mobilité artistique. Vous vous rappelez, le projet pilote e-Portunus est maintenant devenu Culture Moves Europe. Doté d'un budget de 21 millions d'euros jusqu'à 2025, il permettra à environ 7000 artistes, créateurs, professionnels de la culture de partir à l'étranger, de co-créer, de présenter leurs œuvres à de nouveaux publics. Enfin, la dimension sociale, c'est aussi penser nos actions pour la jeune génération, en cette année européenne de la jeunesse et aussi au-delà. Dans cette perspective, je lancerai une journée des auteurs européens le 27 mars prochain, une journée pour mettre les talents de nos auteurs à l'honneur, partager l'amour de la lecture et la puissance des œuvres. Et je compte ici sur votre soutien. J'aimerais à présent mentionner la dimension économique de nos actions en matière de culture. Vous avez raison, Madame la rapporteure, face aux effets dévastateurs de la pandémie Covid-19, qui ont touché particulièrement sévèrement les secteurs culturels et créatifs. La flexibilité maximale dans la mise en œuvre de nos programmes de soutien, couplée aux mécanismes de relance et de résilience, furent une réponse pour soutenir la reprise. Ici, je voudrais le rappeler, plus de 10 milliards d'euros au secteur culturel et créatif, soit une moyenne de 2% du budget global au niveau européen, seront dédiés à ces secteurs. Et ici, je voudrais dire merci le Parlement européen pour votre soutien infaillible. Mais au-delà des fermetures liées aux restrictions sanitaires, la pandémie a mis en évidence la situation fragile des professionnels de la culture. À cet égard, le travail sur le statut et les conditions de travail des artistes et des professionnels de la culture est une priorité. En 2020, nous avons publié une étude d'experts qui rassemble différents cas des États membres et qui propose des recommandations importantes. Et je me réjouis de voir le sujet repris dans le programme du travail du Conseil en matière de culture des efforts pour continuer à tenir ce sujet en haut de l'agenda européen. Je suis convaincue que face aux grands défis de notre temps, nous avons besoin de déployer toute la créativité des secteurs culturels et créatifs. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un secteur fort et capable de travailler en écosystème. À ce titre, la communauté de l'innovation et de la connaissance pour la culture et la créativité auprès de l'Institut européen de l'innovation et de la technologie est une avancée majeure. Cette nouvelle KIC permettra de créer un effet d'entraînement orienté pour créer des débouchés immédiats. Un consortium de 50 partenaires issus de 20 pays donne le coup d'envoi de cet ambitieux projet grâce à une subvention de démarrage de 6 millions d'euros accordée par Horizon Europe. Nous avons aussi lancé des projets concrets autour desquels j'entends unir le secteur. C'est le cas avec notre projet de European Cloud for Cultural Heritage, un nuage européen pour le patrimoine culturel. Cet outil dédié aux institutions culturelles offrira des possibilités d'avancer dans la digitalisation des œuvres culturelles et par là même de nouvelles possibilités de valorisation de notre patrimoine. J'en arrive maintenant aux derniers axes, le renforcement des relations culturelles internationales, illustré notamment par notre action préparatoire Espace européen de la culture. Les Balkans occidentaux, l'Afrique, l'Ukraine font partie de nos zones de coopération prioritaires et des exemples concrets en témoignent. Une plateforme ministérielle avec les Balkans occidentaux lancée en juin dernier, le soutien à l'Ukraine avec une véritable flexibilité d'action et notamment un appel de 5 millions d'euros dédié aux professionnels du secteur culturel et créatif dans le programme de travail d'Europe créative, ou encore un soutien efficace sous l'égide du programme Culture Moves Europe. Notre coopération culturelle avec les pays ACP, avec des actions culturelles dédiées,
et des initiatives comme par exemple celle de Togo Créatif, 6 millions d'euros attribués pour renforcer la capacité créative des acteurs locaux. Évidemment, l'enjeu reste à ce qu'on donne de la visibilité aux bonnes pratiques et ce qu'on arrive à avoir une masse critique qui permet, encore une fois, de montrer la force unique de la culture dans la promotion de nos valeurs, dans ce qui nous rassemble et ce qui fait que nos sociétés soient plus résilientes. Enfin, Madame le rapporteur, une bonne nouvelle. Aujourd'hui au Collège est prévue l'adoption du plan d'action pour combattre le trafic des biens culturels. Évidemment que je me réjouis de continuer à travailler avec vous tous sur les différents sujets. Maintenant, merci beaucoup de votre attention et je suivrai avec intérêt vos recommandations et vos réactions. Merci beaucoup. Muito obrigado, Sra. Comissária. Passamos agora à primeira ronda de intervenções dos grupos políticos. Começamos pelo PPE e pela nossa colega Isabella Adinolfi, 1 minuto e 30. Grazie Presidente, cari colleghi. Stiamo riscrivendo le priorità dell'agenda culturale europea. Come potete immaginare, gli argomenti sono tanti e diversi. Il Covid ha lasciato senza lavoro migliaia di persone e di artisti. È per questo che abbiamo voluto tutelare gli imprenditori del settore, quasi sempre titolari di piccole e medie imprese, chiedendo che sia garantito un agevole accesso al credito. I lavoratori, che spesso hanno contratti atipici e frammentati, e le iniziative culturali europee, che devono essere supportate adeguatamente da fondi e da progetti. Dato che dal settore artistico-culturale nascono opportunità di crescita, di apprendimento e di sviluppo, credo che sia nostro dovere avere un occhio di riguardo anche per l'imprenditoria femminile in questo campo e quindi nostro compito accertarci che la cultura diventi sempre più un settore trasversale che entri nella nostra quotidianità. È nostro compito proteggerla e con esso proteggere il nostro patrimonio artistico europeo. A questo fine spero che questa Camera domani voti il nostro emendamento per la tutela del patrimonio artistico e culturale, che prevede, ove necessario, esenzioni per il settore culturale dai divieti sull'utilizzo di alcuni materiali. Potrebbe sembrare un cavillo legislativo, ma ne dipendono non solo l'integrità delle nostre cattedrali storiche, dei nostri vetri colorati di Murano, delle nostre ceramiche campane dipinte a mano e che sono rinomate in tutto il mondo, ma ne dipendono anche le famiglie degli artigiani, dei restauratori, ai quali sempre più spesso e con indifferenza viene proibito l'utilizzo degli strumenti del loro lavoro. In questo periodo di guerre e di catastrofi non possiamo permetterci di mettere a rischio il nostro patrimonio culturale europeo, parte della nostra identità e che una volta perso sarà perso per sempre. Grazie colleghi. Thank you very much. I have to ask you to speak a little bit slowly because the translation faces problem when you speak too fast. So now I give the floor to our colleague from the Socialist Group, Maximiliano Smeriglio. 2 minuti. 2 minuti. Grazie Presidente, grazie Commissaria. Il lavoro che abbiamo svolto su questa relazione, grazie anche alla relatrice Salima Jembou, è stato importante e ha visto la Commissione Cultura impegnata a valutare tanto la nuova agenda europea per la cultura del 2018 quanto la strategia UE per le relazioni culturali internazionali, 2 documenti strategici che definiscono le nostre priorità culturali. L'Europa è cambiata profondamente nel corso di questi anni. Tra le sfide più grandi, prima la pandemia, ora il conflitto che non conosce fine. Queste sfide e i cambiamenti che ne sono derivati impongono all'Unione di rivedere il suo quadro strategico in ambito culturale e delle relazioni culturali internazionali con obiettivi più mirati e ambiziosi, ricordando a tutti noi che la cultura è sempre un ponte, anche e soprattutto quando parlano le armi. Mi rincuora vedere che tra le priorità del piano di lavoro per la cultura 2023-2026 appena approvato spicca la volontà di rafforzare il ruolo degli artisti e dei professionisti nel mondo culturale, lavorando affinché questo ecosistema così dinamico possa crescere ancora di più. Nel mondo culturale e creativo più di 1/3 di tutti i lavoratori sono autonomi. Inden for kulturverdenen er næsten alle. Il minimo non si applica e molti lavoratori, se licenziati, non hanno fonti alternative di reddito.
Inoltre, le differenze legislative esistenti tra gli Stati membri sullo status giuridico degli artisti ostacolano la collaborazione e il lavoro transfrontaliero. Le arti e la cultura non sono una merce, ci tengono in vita, portano la speranza di emancipazione, danno senso alla solidarietà e all'esercizio della nostra libertà. Infine, il nuovo piano di lavoro per la cultura rappresenta sicuramente un'opportunità. Tuttavia ci tengo a sottolineare come questa ambizione richiede finanziamenti adeguati. Le buone intenzioni non bastano. Dobbiamo investire di più nella cultura tanto a livello UE, rafforzando programmi come Europa Creativa e nel prossimo bilancio pluriennale, quanto a livello nazionale, dove gli Stati dovrebbero sviluppare nuove fonti di finanziamento alternative stabili per i settori culturali e creativi, che ad oggi recuperano solo una minima parte del valore economico che generano. Grazie. Muito obrigado. Dou agora a palavra, em nome do grupo Renew Europe, a Marius Potos, 1 minut și 30. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, domnule ministru Balaș, stimați colegi. Cultura stă la baza identității noastre, ne definește ca oameni, ca națiuni, ca europeni. Avem o diversitate culturală deosebită, fie că vorbim despre România, țara mea, sau de Franța, Bulgaria, Cehia. Fiecare țară din Uniunea Europeană și-a adus contribuția la cultura și identitatea noastră europeană. Tocmai de aceea este important ca toți cetățenii europeni să aibă acces la cultură și în același timp ca cei care creează această cultură, ce ne caracterizează, ne deosebește, să fie susținuți, să fie promovați și mai ales să fie răsplătiți pentru munca deosebită pe care o fac. Când vorbim de o strategie culturală a Uniunii Europene, trebuie să ținem cont de crearea și sprijinul unui ecosistem cultural mai puțin fragmentat, axat pe echilibrul între protejarea drepturilor de autor și importanța pe care o are accesul la cultură pentru toți cetățenii. De asemenea, cel mai bun ambasador al Uniunii Europene în toate colțurile lumii este cultura și trebuie să ne asigurăm că industriile culturale și creatorii au suficiente fonduri pentru a-și face cunoscută munca și totodată valorile europene peste tot în lume. Relațiile culturale internaționale sunt cea mai bună modalitate de a promova valorile, diversitatea europeană și oportunitate deosebită pentru a înțelege diversitatea globală, experiențele și modul de viață al altor popoare. Trebuie subliniat faptul că toată această bogăție, fie că vorbim despre cultura europeană, fie despre cultura altor state, nu au nicio valoare dacă nu ne asigurăm că toate acestea ajung la cât mai mulți cetățeni. Și tocmai de aceea, doamna comisar, domnule ministru, stimați colegi, sunteți cu toții invitați anul viitor în Timișoara, viitoarea capitală culturală europeană. Muito obrigado. A próxima intervenção é do Grupo dos Verdes, Romeo Franz. 2 minutos. Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident, liebe Kolleginnen, wir fordern mit diesem Bericht nachdrücklich die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Einbeziehung der am stärksten ausgegrenzten und unterrepräsentiertesten Gruppen in kulturelle Aktivitäten und Initiativen sicherzustellen, nicht nur als passive Empfänger, sondern auch als aktive Gestalter, das heißt auf Augenhöhe. Ich habe letzte Woche eine Delegation von Abgeordneten des kosovarischen Menschenrechtsausschusses nach Berlin eingeladen, da sie mich darum gebeten haben, um ihre Menschenrechtsstandards zu stärken und sich zu effektiven Best-Practice-Maßnahmen marginalisierter Gruppen, insbesondere von Romani People, auszutauschen. Unser Austausch fand auf Augenhöhe statt. Auch der Austausch mit den Vertreterinnen der deutschen Bundesregierung und der Ministerien fand auf Augenhöhe statt. Zentrale Bedeutung hatte auch der Staatsvertrag des Landes Baden-Württemberg mit der Minderheit der Sinti und Roma, der zu den ersten in Deutschland und effektivsten in der EU zählt. Wir haben aber auch gemeinsam die unterschiedlichen Denkmäler von Minderheiten in Berlin besucht, um uns darüber auszutauschen, welche Formen der Erinnerungskultur auch möglich sind.
Eine Kommunikation auf Augenhöhe, auf allen Ebenen, ist essentiell. Daher freut es mich sehr, dass wir es einerseits geschafft haben, den enormen Beitrag, den Kunst und Kultur leisten, um das Bewusstsein für Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsfragen und ihre soziale Dimension auch in diesem Bericht zu verankern. Für die Kultur ist es wichtig, insbesondere für diejenigen, die häufig Opfer von Diskriminierungen sind, beispielsweise Frauen, ethnische Minderheiten, Menschen mit Behinderung und Mitglieder der LGBTQI einzubeziehen und damit die Bekämpfung von Hass und Rassismus auch in diesem Bericht nachdrücklich zu unterstreichen. Danke. Thank you very much. I see that our colleague Christian Anderson from the ID Group is not in the room, so I now give the floor to Elżbieta Kruk of the ECR Group. Panie Przewodniczący, Europejska Agenda Kultury ustanowiona została w 2007 roku dla określenia priorytetów w tej dziedzinie. Kultura ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki i spójności społecznej, to oczywiste, choć zdają sobie sprawę, że nie wszyscy to zauważają. Truizmem jest też, że należy kulturę i kreatywność chronić i wspierać. Pamiętajmy jednak, że artykuł 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że to państwa członkowskie decydują o swojej polityce w dziedzinie kultury i równocześnie podkreśla, że znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. W przedłożonym sprawozdaniu niepokoi natomiast wskazanie, że fundamentalną istotą kultury jest budowanie tożsamości zestawione z wezwaniem do wsparcia środowisk LGBT jako ofiar dyskryminacji. Czy zadaniem instytucji unijnych jest promocja tej tożsamości? Czy wspomniana grupa rzeczywiście jest dziś dyskryminowana i potrzebuje wsparcia? Program tych środowisk jest szeroko obecny w mainstreamie po obu stronach Atlantyku, a ich aktywność to nie spontaniczne akcje obywatelskie, lecz działania finansowane milionowymi dotacjami od wielkich koncernów międzynarodowych, niektórych rządów i samorządów oraz poprzez granty naukowe. Ruchy LGBT mają określoną ideologię i polityczne cele. To jest zburzenie istniejących stosunków społecznych oraz całokształtu kultury właśnie. Nie jest to ideologia obojętna politycznie. To partie lewicowe włączają ją do swojej agendy programowej. Środowiska dążące do zniszczenia Starego Świata nie są zainteresowane ochroną dziedzictwa kulturowego, a kulturową rewolucją. Dziękuję bardzo. Muito obrigado. A próxima intervenção é do grupo à esquerda, por Alexis Georgoulis, 1 minuto e 30. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτό το ψήφισμα είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε και υπογραμμίζουμε την καταλυτική δυναμική του πολιτισμού οριζόντια στις πολιτικές και στις προτεραιότητες της Ευρώπης, όπως είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Και βέβαια αυτό σημαίνει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα διασφαλίσει τις εργασιακές συνθήκες, ένα minimum standard εισόδημα, κοινωνική ασφάλιση και δικαιώματα για όλους τους καλλιτέχνες και όλους τους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Στην πολιτική μας, στην πολιτιστική μας κληρονομιά, αυτό το ψήφισμα αναδιαρθρώνει τις βάσεις για ένα δίκαιο και δημοκρατικό πλαίσιο. Γιατί η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελείται τόσο από τα απτά αντικείμενα που διασώζονται και σωστά πρέπει να βρίσκονται στον τόπο που δημιουργήθηκαν και έλαμψαν, όσο και από τα μηνύματα και τις μνήμες που διατηρούν στο πέρασμα του χρόνου. Τόσο, λοιπόν, η πολιτιστική κληρονομιά, όσο και η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία είναι αναφέροντο κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τη συνάδελφο και συγκήτρια Σαλίνα Γιαμπού για την εξαιρετική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Muito obrigado. Dou agora a palavra à deputada não inscrita, Chiara Gemma. 1 minuto. Grazie Presidente, Commissaria.
Promuovere la dimensione interna ed esterna delle politiche culturali non è solo uno dei caposaldi per la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione, così come rafforzare l'identità europea e fornire ai cittadini, in particolare ai giovani, i mezzi per agire nella società in autonomia e responsabilità non è sufficiente se non riusciremo a trasmettere una reale dimensione sociale inclusiva. Occorre allora realizzare politiche coerenti, globali e inclusive, che coinvolgano profondamente i lavoratori del settore, ancora alle prese con le conseguenze della pandemia, e per i quali è necessaria una strategia mirata per la loro ripresa. Credo allora che promuovendo la partecipazione attiva e passiva delle persone delle attività culturali ed artistiche riusciremo ad innescare un volano positivo, utile ad individuare e rimuovere alla radice gli ostacoli per i gruppi di emarginati, svantaggiati e vulnerabili. Le politiche a favore dell'istruzione, della cultura e dei giovani hanno un ruolo centrale nella costruzione di un'Europa resiliente, competitiva e solidale per il futuro. Con forza e convinzione spetta a noi portarle avanti. Grazie. Muito obrigado. Seguimos com as intervenções. Agora Tomasz Frankowski, 1 minut i 30. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, jako Komisja Kultury i Edukacji pozytywnie oceniamy wdrożenie nowego Europejskiego Programu na rzecz Kultury i Strategii Unii Europejskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Należy podkreślić, że Komisja i państwa członkowskie poczyniły postępy w realizacji większości celów, głównie polegające na stworzeniu platform dla osób zawodowo związanych z sektorem kultury, sektorem kreatywnym, a także z wymianą najlepszych praktyk. Chciałbym również docenić stronę internetową Culture EU, która jest bardzo przydatnym narzędziem do mapowania możliwości unijnego finansowania dla sektora kultury i kreatywnego. Obszarem wymagającym popraw jest dostępność finansowania dla kultury. Pomimo zwiększenia budżetu, program Kreatywna Europa jest nadal w znacznym stopniu niedofinansowany. Dlatego podczas kolejnego przeglądu wieloletnich ram finansowych musimy odpowiednio zwiększyć jego budżet. Chciałbym również zwrócić uwagę na bardzo konkretną kwestię, a mianowicie możliwość wyłączenia kultury i dziedzictwa kulturowego z rozporządzenia w zakresie chemikaliów REACH. To wyłączenie jest szczególnie ważne dla możliwości utrzymywania i konserwowania naszego dziedzictwa kulturowego i zabytków w Unii Europejskiej, jak na przykład odbudowa słynnej katedry Notre Dame w Paryżu. Stąd poprawka, którą nasza grupa polityczna złożyła w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Muito obrigado. Dou agora a palavra à nossa colega Elin Fritzon. 1 minut. Tack, herr ordförande, kommissionär. Ja, den europeiska kulturdagordningen den formades 2016, men det var ju en tid före kulturarbetare behövde utstå en pandemi, en tid före klimatomställningens omfattande renoveringsvåg och en tid före kriget som utplånade vackra kulturarv. Så den nya uppdaterade kulturpolitiken måste formas ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Det är ju unga vuxna som efter pandemin tvivlar på en framtid inom kulturen. Det är barn som har drabbats allra värst av klimatkrisen. Och det är för kommande generationer som vi måste bevara våra kulturarv. Och våra unga har förväntningar på EUs arbete med hälsa och hållbarhet. Lagar ens för att renovera vacker konst, utan låt oss bejaka forskning och innovation för att säkert bevara kulturarv från generation till generation. Tack. Okay, thank you. Now, I see that our colleague Nathalie Loiseau is not in the room. And we are now going to jump in the list to Giantanio Dare.
please, you've got the floor. Change of order. Thank you very much. It's not your fault. Thank you. Grazie Presidente. Nel settore della cultura l'Unione Europea ha competenze per azioni intese a sostenere e coordinare le azioni degli Stati membri. Benvengano le iniziative per lo sviluppo delle relazioni culturali internazionali, senza dimenticare però quanto stabilito dall'articolo 167 del Trattato, ovvero l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali, con della cultura e della storia dei popoli europei. Non vogliamo un'Europa delle nazioni, ma dei popoli. Ricordo il grande popolo veneto, il friulano, il bavarese, il catalano, il basco, il bretone e così via. Non ci può essere un'Unione Europea senza la salvaguardia e la promozione della storia, delle tradizioni e delle singole identità locali e senza il rispetto della volontà popolare, anche se questa risulta scomoda all'alta finanza o all'elite europea. Grazie Presidente. Thank you so much. Now, next speaker, Emmanuel Fragos, 1 minute. Can you speak from there? Yes, you can speak from the podium, please. You've got the floor. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. I thought the system has changed, so I stayed in my position. Χρειαζόμαστε μια ηθική ευρωπαϊκή αντίληψη για τον πολιτισμό βασιζόμενη στο δίκαιο. Η Οδηγία 60 του 2014 δομήθηκε περιοριστικά ώστε να μην υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να επιστρέψουν τα πρώτου 93 κλαπέντα πολιτιστικά αγαθά. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι οι ελληνικοί πολιτιστικοί θησαυροί παραμένουν σε ξένα μουσεία. Βεβαίως, η Επιτροπή αναφέρει ότι η οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί εθελοντικά. Επιχείρημα ανευπηθούς, δυστυχώς. Με σεβασμό στο άρθρο 167 της Συνθήκης, απαιτείται ένα σύστημα αναγνώρισης και ανταμοιβής από την Επιτροπή προς κάθε κράτος που μεταμελεί και επιστρέφει πολιτιστικούς θησαυρούς. Ας ονομάσουμε το 2023 έτος πολιτιστικής δικαιοσύνης, ξεκινώντας με τη συγγνώμη των ευρωπαϊκών κρατών προς τα κράτη που αδίκησαν, κλέβοντας τους θησαυρούς τους. Έτσι, οι σχέσεις με την Ινδία και την Αίγυπτο ενδεικτικά, αλλά και ενδοευρωπαϊκά με την Ελλάδα, θα δομηθούν σε μια βάση δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now our colleague Pierrette Erzberger Fofana is now ready to take the floor, so you've got the floor. Thank you. Chers collègues, ce rapport marque une étape importante dans nos relations culturelles, car il prend en compte la dimension extérieure et salue les efforts entrepris par certains États membres pour restituer les biens culturels spoliés. Le processus de négociation doit être entrepris dans une approche respectant les positions des pays dont les biens culturels ont été spoliés, et il doit également soutenir activement les efforts de tous les États membres en matière de protection et de réparation de leur patrimoine culturel et historique. Nous notons également qu'il est nécessaire de veiller à ce que les fonds européens destinés à la restauration des sites du patrimoine culturel qui ont été détruits lors des conflits ne profitent pas aux violateurs des droits humains ou ne normalisent pas les régimes dictatoriaux. La culture et les relations culturelles sont un domaine trop souvent négligé et pourtant essentiel car ils permettent de tisser des liens forts. Nous devons travailler à l'intégration des échanges culturels afin d'améliorer nos relations internationales et aussi renforcer l'authenticité des liens qui nous unissent. Merci. Muito obrigado. A próxima intervenção é de Maxet Pirbacas. 1 minuto.
Madame le rapporteur, chers collègues, Madame la Présidente, l'agenda culturel européen basé sur la promotion de la diversité et l'inclusivité constitue un moyen revendiqué d'éduquer les masses européennes. À défaut d'être un moyen d'européaniser certaines populations habitant notre continent, sur le volet diversitaire, je constate que Netflix a un impact infiniment supérieur à tout ce que la Commission pourra produire. Quitte à intégrer une bouillie inclusive, au moins avec les GAFAM, c'est esthétique. Madame le rapporteur prend soin de préciser qu'elle n'adhère pas à la théorie de la guerre des cultures. Pourtant, nous y sommes, c'est bien une guerre culturelle qui est menée par la Commission et ses amis éveillés contre les peuples européens pour leur imposer au forceps une certaine vision du monde. L'objectif réel n'est pas la célébration du génie culturel européen, mais de faire de l'Europe le meilleur élève de la culture mondialisée et de l'idéologie qu'elle promeut. Loin de valoriser notre exception culturelle, l'agenda nous abaisse au rang d'éponge de la culture des autres, ce qui illustre l'exposé des motifs qui cite George Floyd et la réévaluation des relations culturelles et de pouvoir entre le Nord et le Sud. La vision culturelle de la Commission sous-jacente à l'agenda culturel européen est aussi creuse et verbeuse qu'une série Disney. Moi aussi, qui suis guadeloupéenne, antillaise, ultramarine, enracinée dans une culture caribéenne, mais aussi européenne, qui revendique ses héritages multiples et culturels, qui défend ses spécificités. Je ne partage en rien votre vision. Merci. Muito obrigado. Dou agora a palavra a Michaela Sojdrova, 1 minuta e 30. Vážená paní komisařko, vážený pane ministře, dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce Adinolfi a ostatním kolegům za tuto iniciativní zprávu, která říká jasně, že Evropský parlament podporuje kulturu a vidí ji jako velmi důležitou, nepostradatelnou součást našeho života. Jak v naší zprávě uvádíme, kultura pomáhá zlepšovat duševní zdraví. Kultura pomáhá zlepšovat výsledky ve vzdělávání. My jsme mohli ocenit spolu s panem ministrem Balášem minulý týden, jak kultura spojuje. Základních uměleckých škol tleskal ve stoje Evropský parlament 700 účastníků konference o Evropském roku mládeže. Kultura spojuje. Již v průběhu covidu Evropský parlament vyzval k tomu, aby členské státy investovaly ze svého plánu investic minimálně 2% do kultury. A jsem tomu ráda, že Česká republika je mezi těmi 16 zeměmi, které skutečně budou investovat více než 2%. Evropská unie nemusí kulturu řídit. Kultura potřebuje svobodu a podporu. Evropská unie ale musí chránit své kulturní kořeny a pečovat o své kulturní dědictví. Proto máme kohezní politiku, proto máme kreativní Evropu a proto máme také označení evropského kulturního dědictví a já věřím, že ho budeme dál společně rozvíjet. Děkuji. Thank you very much. Next speaker from the S&D Group, Hannes Haider. Danke, Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Minister. 3,8% aller europäischen Beschäftigten sind im Kultur- und Kreativsektor tätig und tragen beachtliche 4,2% zur europäischen Wirtschaftsleistung bei. Es ist daher höchste Zeit, den strategischen Rahmen der europäischen Kulturpolitik den Herausforderungen anzupassen und ehrgeizige Ziele zu verfolgen. Kultur als Motor für nachhaltige Entwicklung und soziale Gerechtigkeit muss absolute Priorität im Ratsarbeitsplan bis 2026 genießen, angesichts hoher Inflation, Teuerung, Krieg und horrender Energiepreise. Die Nachwirkungen der Pandemie sind ohnehin deutlich spürbar und die vollständige Erholung dauert noch Jahre. Die Professionalisierung des Kultur- und Kreativsektors ist ein Beitrag, prekären Arbeitsverhältnissen entgegenzuwirken. Realisieren wir einen gemeinsamen Rechtsrahmen für faire Arbeitsbedingungen, gemeinsame Mindeststandards für alle Mitgliedstaaten mit einer angemessenen Vergütung. Das Europäische Parlament hat diesen European Status of the Artist bereits letztes Jahr eingefordert. Bislang haben sich weder Rat noch Kommission bewegt, aber es ist die Kultur, für die es sich lohnt, zu kämpfen. Danke.
Muito obrigado. Próxima intervenção, Georgios Kirtzilos, 1 minuto e 30. Thank you very much. As the talk of Salima Yambu highlights, the last couple of years have been full of crises and challenges. The EU is going through a period of uncertainty and instability. Illiberal and authoritarian regimes attempt to redefine international rules and values while violating artistic and academic freedom. There is a competition between cultures in order to influence public opinion at a global level. We can send the right messages by developing, promoting, projecting European culture. Therefore, this report is both timely and appropriate. International cultural cooperation and cultural diplomacy can play a strategic role in promoting EU's democratic values, in conflict prevention, in countering disinformation and foreign interference. The EU should therefore mainstream culture as a strategic pillar through all EU's external action policy areas. Finally, it is also important that the EU, we ourselves, try to speak with one voice on issues that have an impact on international cultural relations. Thank you very much. Muito obrigado. Próxima intervenção, Diana Ribeiro, 1 minuto. Gracias, president, comisaria. Las prioridades políticas de la Unión Europea en el ámbito cultural deben pasar primero por dar a la cultura la centralidad que se merece. Y en este sentido, celebramos que tengamos este debate en concreto y que lo que tengamos ahora y no en el último punto de la agenda, como frecuentemente pasa cuando hablamos de cultura en este hemiciclo. En materia de políticas culturales tenemos mucho trabajo por delante. Es prioritario un estatuto del artista que contribuya a las mejores condiciones de trabajo y remuneración para a migliorare le condizioni di lavoro e di retribuzione. También lo es impulsar un modelo de cultura que reconozca que mujeres, migrantes, personas racializadas, LGTBIQ+, no son únicamente receptoras, sino también creadoras activas de cultura. Pero las políticas culturales deben ser abiertas y democráticas, no solo en Europa, sino también en su proyecto exterior. La Unión Europea no puede relacionarse con el mundo desde un modelo eurocéntrico o neocolonial, porque la cultura es justamente lo contrario. Es construir puentes, transformar relaciones de poder y contribuir a formas creativas de abordar desafíos colectivos. Muchas gracias. Muito obrigado. Dou agora a palavra a Vincenzo Soffo, 1 minuto. Il grande errore dell'Unione Europea sta nel pensare che i popoli si uniscano in nome di una moneta, dimenticando che l'unico collante in grado di forgiarli è l'identità. Se abbiamo un destino comune da perseguire, questo non è infatti semplicemente un mercato comune, bensì quella civiltà europea millenaria creata dai nostri avi, che è stata faro per il mondo intero. Per rianimare questo destino serve un programma europeo di valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale, che coinvolga monumenti e opere d'arte, così come lingue locali, usi e tradizioni. Una fonte identitaria che però in questi anni le istituzioni europee hanno ignorato e anzi ostacolato, preferendo importare dall'estero pseudoculture che non hanno fatto altro che distruggerla pezzo per pezzo. La nuova agenda europea per la cultura è l'occasione per correggere il tiro. Ecco perché piuttosto che invaderla di ideologia gender, LGBT e woke, bisogna far sì che in essa ritrovino spazio i santi, i re, gli eroi, le battaglie, le arti e le filosofie che hanno scolpito la nostra tradizione. Un patrimonio inestimabile, adorato e imitato in tutto il mondo, che la sinistra vuole invece incenerire a colpi di cancel culture, ben conscia che la solidità delle nostre radici è l'argine all'imposizione della propria ideologia. Muito obrigado. Próxima intervenção, François Xavier Bellamy. Merci, Monsieur le Président. Ce texte est sur la culture et l'occasion de parler d'une menace qui, je crois, à travers un règlement purement technique, pourrait toucher directement
le patrimoine européen, parce que la Commission s'apprête à publier une révision des règlements REACH et CLP sur les substances chimiques. À travers cela, il y a un risque majeur, celui de nouvelles normes qui interdiraient des productions pourtant vitales pour notre patrimoine. Prenez la lavande, par exemple, improbable mais vrai. La Commission pourrait proscrire comme un produit chimique l'extrait de cette plante, merveille provençale avec laquelle les hommes parfument et soignent depuis l'Empire romain. Je pense aussi au plomb qui est explicitement menacé. Si le plomb était concerné demain, il deviendrait impossible de travailler le vitrail, par exemple, quand il faudra des dizaines de milliers d'euros de dossiers pour une simple autorisation temporaire. Quel artisan pourra continuer de travailler? Des métiers d'art déjà ont disparu, non par manque d'ouvrage, mais par excès de normes. 2000 ans, écrivait Péguy dans sa prière à la cathédrale de Chartres, 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux, 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Après ces siècles d'efforts, nous allons menacer la restauration de Notre-Dame de Paris à coups de formulaires administratifs, comme l'entretien de la moindre chapelle de village. La fierté de nos prédécesseurs, ce qui a fait l'Europe, c'est la grandeur des œuvres qu'ils ont laissées. Nous ne pouvons pas la défaire aujourd'hui par la hauteur des murs administratifs que nous érigeons contre tous ceux qui essayent désespérément de créer, de transmettre, d'entretenir ce que nous avons reçu. Chers amis, chers collègues, c'est le même sujet au fond. On ne sauvera pas, la nature en fragilisant la culture. Avec notre groupe, Madame la Commissaire, nous déposons un amendement pour établir ce principe simple. La Commission doit prévoir une exemption en prenant en compte, bien sûr, la santé et l'environnement à chaque fois qu'une nouvelle norme mettrait en danger une filière culturelle ou patrimoniale. Nous comptons sur vous. Muito obrigado. A intervenção seguinte é de Peter Polak, 1 minuto e 30. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, pani komisárka, pani predkladateľka. Oba strategické rámce, o ktorých diskutujeme, boli prijaté v období, kedy sme ani len netušili o výzvach, ktorým dnes čelíme. Počas pandémie covidu bola práve kultúra jednou z oblastí, ktorá najviac utrpela. Ešte sme sa nestačili spamätať z pandémie a už tu máme vojnu a s ňou spojené výzvy, ktoré prepisujú novodobé dejiny Európy. Európa musí na tieto výzvy samozrejme reagovať aj v oblasti kultúry. Prehlbuje sa sociálna nerovnosť a rastie nespokojnosť, narastá populizmus a samozrejme aj extrémizmus. Paralelne Európa prechádza na nové digitálne technológie, čoraz viac a využíva sa samozrejme umelá inteligencia. Všetky tieto zmeny sa dejú veľmi rýchlym tempom a práve v týchto neľahkých a rýchlo meniacich sa časoch je to práve kultúra, ktorá má obrovský potenciál pozniesť ducha, spájať ľudí, posilňovať ich vzájomnú identitu a súdržnosť. Financovanie kultúry zo strany členských štátov je stále však výrazne poddimenzované a aj keď nám v Európskom parlamente sa podarilo navýšiť rozpočet programu Kreatívna Európa, stále je to nepostačujúce. Optimálnym riešením by mohlo byť využívanie financií pre podporu kultúry v synergii s ostatnými programami, ako sú Horizont Európa či Erasmus+. Dosiahla by sa tak nielen finančná, ale aj medzisektorová prepojenosť. Najmä z oblasti vzdelávania, ktorú považujem za veľmi kľúčovú, ako aj v sfére nášho kultúrneho dedičstva. Táto totiž tvorí neoddelnú súčasť identity každého jedného z nás. Muito obrigado. Entramos agora no período Catch the Eye. Temos uma única inscrição e dou a palavra então ao nosso colega Francisco José Milán Mora. Gracias, presidente. La cultura es un elemento muy importante de la política exterior de la Unión Europea. Y yo celebro que la resolución que mañana votaremos reconozca el papel del programa del Consejo de Europa de rutas culturales, que tiene un grandísimo potencial a la hora de fortalecer nuestras relaciones con el resto del continente y también con nuestra vecindad. Acojo con especial satisfacción que la resolución pida a la Comisión Europea que, sobre la base del éxito de la iniciativa de Interrail gratuito para jóvenes Discover EU, estudie la creación de una acción en el marco del programa Erasmus+, para que los jóvenes europeos obtengan un bono de viaje para visitar y descubrir los caminos de Santiago y otras rutas culturales europeas.
Como presidente del Intergrupo Patrimonio Cultural Europeo, Caminos de Santiago y otras rutas culturales, también me gustaría que la Comisión y los Estados miembros continuasen la labor de identificar y cartografiar estos itinerarios, incluyendo el formato digital. En particular, y termino, deberían señalizarse las rutas a Santiago que recorren todo el continente europeo, utilizando los símbolos sugeridos por el Consejo de Europa, como la concha amarilla. Muchas gracias. Muito obrigado. Entramos agora na fase final do nosso debate e começo por dar a palavra à Comissão. Senhora Comissária Maria Gabriel, tem a palavra. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers membres du Parlement européen. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Merci d'avoir partagé de nouveau vos considérations, mais aussi vos idées, non pas seulement sur l'accomplissement du nouvel agenda européen de la culture et les avancées, mais aussi ce qui nous attend. Merci encore une fois d'avoir insisté sur des sujets qui sont des sujets clés. Vi aspettate, grazie per aver insistito. À travailler étroitement. Le statut des artistes, c'est un sujet qui est une priorité, je le confirme. Encore une fois, vraiment compter sur mes efforts pour qu'on puisse essayer de le porter au plus haut de l'agenda européen. Maintenant que l'analyse qui a été demandée par la Commission européenne a été faite, en sachant que seulement dans certains États membres il existe de telles pratiques, je pense que nous pouvons unir nos forces et essayer de porter ce sujet plus haut de l'agenda européen. Merci beaucoup d'avoir attiré beaucoup l'attention aussi sur l'écosystème des secteurs culturels et créatifs, mais aussi surtout d'avoir des actions qui ciblent sa fragmentation. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme potentiel ici que nous devons permettre à ce qu'il puisse se développer. Et l'année prochaine, ce sera aussi une année pour laquelle nous allons avoir des actions ciblées. Merci d'avoir insisté sur la dimension sociale, sur l'inclusion que permet la culture, y compris l'inclusion des groupes marginalisés. Ici, je voudrais remercier également d'avoir attiré l'attention sur les jeunes. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons besoin davantage d'actions via la culture pour donner envie à nos jeunes de s'engager dans ces secteurs. Et oui, cela passe par l'innovation pour qu'on puisse préserver d'une part la diversité de leurs talents, mais aussi leur permettre de voir des belles opportunités, d'attirer l'attention avec la mobilité, de pouvoir soutenir cette jeunesse pour qu'elle noue des contacts, pour qu'elle participe à des projets, pour qu'elle puisse accéder à de nouvelles audiences. Merci aussi d'avoir attiré l'attention de nouveau sur la plateforme Culture EU. Je rappelle qu'en seulement 3 clics, vous pouvez trouver plus de 75 sources de financement. Mais oui, le défi reste à avoir des synergies parce que quand on parle de budget culture, encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas que le programme Parliamo del bilancio cultura, è vero, lo ricordo, non è soltanto il programma Europe. Dans le programme Horizon Europe, avec un sujet plus ou moins celui du programme Europe Créative, la nouvelle communauté de l'innovation, tout comme grâce avec ce qui s'est battu, on s'est battu ensemble avec vous, d'avoir dans les plans de relance les fameux 2% qui sont maintenant là. Je voudrais finir vraiment en disant merci d'avoir attiré aussi mon attention sur un règlement qui se prépare et qui pourrait nuire au secteur de la culture. Je pense que nous portons tous à cœur cette cause qui est une cause noble de soutenir et de ne pas entraver, de donner des opportunités et de ne pas créer des obstacles, ensuite en faisant montrer que les belles paroles ne peuvent pas être jointes par de belles actions. Donc maintenant, merci parce que, encore une fois, vous avez souligné les avancées. Je voudrais le dire, nous avons enregistré ces avancées parce que nous avons agi ensemble. C'est le résultat d'un effort collectif qui a impliqué aussi la Commission, le Service européen d'action extérieure, les États membres, les parties prenantes et évidemment le Parlement européen. Le monde a changé depuis 2018 et la brutale invasion de l'Ukraine a ramené la guerre en Europe. Ça nous rappelle chaque jour l'importance de la culture en tant qu'expression de nos valeurs européennes. À ce titre, je finirai avec le prochain travail qui s'annonce. Au moment de notre réunion du Conseil, a été adoptée une résolution sur un nouveau plan de travail pour la culture 2023-2026. Le Conseil a fait appel à la Commission pour proposer une approche européenne encore plus cohérente en matière de culture. Évidemment, comptez sur moi, mais je compte aussi pour vous pour relever ensemble ce défi. Merci beaucoup. Thank you very much, Commissioner. And now, on behalf of the Council, I give the floor to Minister Vladimir Balash.
Thank you, Mr. President, Madam Commissioner, honorable members. Thank you for very important debate on this topic. Definitely culture is a source of inspiration and innovation to all of us and is a reflection of humanity and aesthetics. It is our shared language and heritage, and it is a fundamental part of our identities and communities. And of course, it's also an essential part of our educational system, and vice versa. Our education and educational system is also part of our culture. Number of you have underlined that the recent global challenges, such as COVID-19 pandemic, but also the Russian war of aggression against Ukraine and the energy crisis, hit the sector hard. And these challenges only highlight how important culture is for individuals and the whole community, and hence adaptation and new policy measures at all levels are required. Culture is also an integral part or integral element of sustainable development and an excellent vehicle to transmit and promote our shared European values, including freedom of expression and creation. And the cultural sector makes a significant contribution to employment, to the sustainable growth of the European economy, and to the education and well-being of all citizens. And yes, I very much agree that culture, and in particular cultural diplomacy, when based on a partnership approach, is indeed a very effective instrument in external relations. We must enhance its role in our relations and cooperation with other countries and international bodies. That is why we should really provide a whole cultural sector and its diversity our versatile support. And it also includes some financing. So I'm quite glad that I heard from Madam Commissioner that the European Commission is ready to deal with it and support also culture. And I also, I'm quite glad that Madam Commissioner mentioned also culture and science. And it's also quite interesting contribution to the education and to the science. So it's really quite important. So now, thank you very much once again and for your attention. Thank you. Thank you very much. And now, last but not the least, I give the floor to our rapporteur, Salima Yembou. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, Madame la Commissaire, nous serons à votre côté, vous le savez. Nous serons à vos côtés pour encourager, pour travailler, mais aussi pour des critiques constructives, vous le savez, et pour un suivi des actions concrètes. Voilà, vous pouvez compter sur nous. Alors, pour revenir sur la protection de l'héritage, bien sûr que nous avons à cœur la protection de l'héritage culturel. Les instruments ne sont pas interdits, ils sont soumis à autorisation en raison de leur caractère justement potentiellement dangereux. La santé, je crois, vaut bien quelques formulaires. Nous voulons des beaux vitraux, mais en même temps, nous voulons aussi combattre le cancer. L'amendement de Renew répond à deux objectifs, Monsieur Bellamy. Ah ben, du coup, il n'est plus là. Il répond à la protection, à la promotion de l'héritage culturel d'un côté, mais il répond aussi à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Et elles ne sont pas en conflit. Nous pouvons avoir justement l'un et l'autre. Donc pourquoi se priver ? Ensuite, alors nos racines et l'anthropologie, l'histoire qui le disent, sont à trouver dans la Mésopotamie. Et les anciens Romains et Grecs ont construit justement leur culture avec les échanges commerciaux et culturels avec les Phéniciens. Est-ce que c'est de ces racines dont la droite parle ? Je la questionne bien évidemment. Ensuite, je voulais rappeler que l'inclusion, ça n'est plus à discuter, c'est une valeur européenne, elle n'est pas négociable et elle n'est pas celle d'un parti ou d'un groupe politique. Personne, ça me fait sourire parce que personne de CR n'a jamais participé aux réunions ni envoyé de commentaires. Et aujourd'hui, leurs préoccupations restent des mots vides d'action. Juste une petite vidéo à utiliser. Vous ne faites que critiquer ceux qui travaillent depuis 9 mois sur ce rapport pour faire avancer et exister la question culturelle. Alors je crois que
tout est dit dans ce commentaire. Je voudrais finir par remercier toutes celles, justement, et tous ceux qui ont participé à ce beau travail exhaustif, ambitieux, tous les shadows, tous les collègues shadows, tous les staffs, toutes les parties prenantes, tous les collègues de la DGEAC et le SEAE et la présidence tchèque. Merci encore. Muito obrigado. Com esta intervenção está encerrado este nosso debate. A votação realizar-se-á amanhã. O próximo ponto da ordem do dia diz respeito a declarações do Conselho e da Comissão sobre a necessidade de um orçamento dedicado a transformar a garantia para a infância numa realidade, uma urgência em tempos de crise energética e alimentar. Dou as boas-vindas ao Sr. Comissário Nicholas Schmit, que nos acompanha neste debate, e começo por dar a palavra ao Conselho, ao Sr. Ministro Vladimir Balas. Tem a palavra. I'm a frequent speaker today. Mr. President, Mr. Commissioner, honourable members, thank you for this opportunity to exchange views on the European Child Guarantee. The Child Guarantee is something that we can all be proud of. It is one of the first deliverables of the European Pillar of Social Rights, and it is the first EU-level policy instrument that addresses directly disadvantage and exclusion in childhood. In European of 21st century, no child should be left behind, and yet the challenge of child poverty still exists and persists. One out of 4 children in the Union is at risk of poverty or social exclusion. This is a shocking number, and we should make every possible effort to invest in children and break the cycle of disadvantage and poverty. The successful implementation of the European Child Guarantee is a matter of priority for the Council. Let me recall that the recommendation on the European Child Guarantee was adopted by the Council unanimously and in a record time. In June 2022, the Council also adopted conclusions on the EU strategy on the rights of the child, which is closely linked to the Child Guarantee. The Czech presidency has kept the focus on the fight against child poverty, namely through the high-level conference on child support in the context of the Child Guarantee. This enabled a useful exchange of views on how to best ensure the protection and social inclusion of children. The Council is also well aware of the great interest the Parliament shows in this respect, with initiatives such as the recent hearing on the analysis of the national action plans, which took place this November. And national plans are essential to address the root causes of this phenomenon. As of today, all Member States have nominated a National Child Guarantee Coordinator, and 18 Member States have already submitted to the Commission their national action plans for the implementation of the Child Guarantee. But as we all know, policy must go hand in hand with adequate funding. And for the purposes of today's debate, the most important message to keep in mind is the following. There are several existing Union funds that can support the implementation of measures under the European Child Guarantee. The European Social Fund Plus regulation requires all Member States to dedicate an appropriate amount to tackle child poverty or social exclusion. For Member States in which the rate of children at risk of poverty or social exclusion is above the Union average, that amount is to be at least 5% of their national ESF allocation. In addition, European Social Fund Plus funding, other sources of European Union funding are available.
the European Regional Development Fund, the Recovery and Resilience Facility, the EU School Fruit, Vegetables and Milk Scheme, funded by the Common Agriculture Policy, the Erasmus Plus program, and Asylum, Migration and Integration Fund. There is therefore no lack of budget or union funding instruments to support the child guarantee. So we must ensure complementarity and avoid ineffective spending or overlapping between the different funds. And the Commission is working closely with the Member States to make this a reality. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Now I give the floor to Commissioner Nicholas Schmidt. Dear Chair, honourable members, today's debate on the child guarantee takes place in the context of Russia's war of aggression against Ukraine and its social and economic consequences. Allow me to say a few words about Ukrainian children, because it was now recalled that no child should be left behind. Today, at least 4 million of children, Ukrainian children, are by this criminal war prevented from having a normal life. Thousands have been killed or injured. Millions have either been displaced internally or had to cross the borders. And thousands have been abducted against all international rules and against all the principles of a civilized world. Offering Ukrainian children and refugees housing, social services and education has to be considered as combating child poverty and child exclusion. This war has not only caused destruction and a humanitarian crisis. Together with the energy crisis, it has also fueled spiraling energy and food prices, leading to increased costs of living. In quarter 2, 2022, real household income contracted for the first time since the COVID-19 shock. High food and energy prices made access, in particular, to healthy meals and adequate housing more difficult. Families are forced to make impossible choices between feeding the children and paying their bills. Let's recall that the share of children at risk of poverty and social exclusion in 2021 remained at 24.4%, higher than that of the general population of 21.7%. Children from disadvantaged backgrounds are most at risk. We cannot allow the current crisis to result with a new cycle of child poverty. To support vulnerable children in these difficult times, we need to protect households' incomes, providing a consistent response, which should also include adequate wage policies and minimum income schemes. I want to underline the commitments taken by the Member States and the EU institutions at the Porto Summit. We have jointly set 3 ambitious targets to be achieved by 2030, and among them, to reduce the number of poor people or people at risk of poverty by 15 million, and at least 5 million children should be children. I'm glad that all Member States committed to their national targets, and most of these national targets include specific commitments to reduce child poverty. What we jointly need to do now is to mobilize to achieve these targets by helping vulnerable families to break the cycle of disadvantage. So far, 18 Member States have submitted to the Commission their national action plans implementing the European Child Guarantee. The level of ambition of the plans varies depending on the starting point of a given country. The Commission keeps urging the national child guarantee coordinators to speed up the submission of the action plans. We also monitor very closely the implementation of the adopted plans and hold regular meetings with the national child guarantee coordinators. Progress in implementing the child guarantee will also be regularly monitored through the relevant social scoreboard indicators in the context of the European semester. EU funds provide an important contribution towards the implementation of the European Child Guarantee. In particular, the European Social Fund Plus
already Europeo Plus, che già fornisce finanziamenti. Children and young people. As this Parliament will know, the ESF Plus already includes an obligation that all Member States should programme an appropriate amount of their resources of the ESF Plus strand under shared management for the implementation of the Child Guarantee for activities addressing child poverty. For these Member States with a significant problem, there is a minimum allocation of 5%. I well recall the important role played by Parliament to ensure the prevalence of the Child Guarantee during the ESF negotiations. I am pleased to see that in a great majority of the Member States, the 5% threshold to combat child poverty has been exceeded. Overall, Member States are planning to programme almost €6.1 billion under the ESF Plus for measures directly addressing child poverty. With national contribution included, this amounts to almost €8.9 billion. Of course, Member States can also provide indirect support to help children in poverty through social integration measures. You can count on the Commission to monitor that the budget allocated to the Child Guarantee under the ESF Plus is used to its full extent. The European Regional Development Fund can also finance measures to promote social inclusion and combat poverty. Here, the allocation is to be spent on inclusive growth amounts to €24.2 billion. And together with Commissioner Ferreira, we want to develop real synergies to allocate a maximum of funding also to combat child poverty. And I can tell you, especially on the focus we have, Roma children, a majority of are suffering from incredible poverty. Under the Recovery and Resilience Facility, most Member States plan infrastructure investments in education at all stages, starting with early childhood and care. And here also, €7.6 billion are tagged for early childhood education and care. Obviously, EU funding is not sufficient. Member States too should mobilise their national budgets. This is a social investment that will pay off, benefiting our young generation and in the longer run, our economies and societies. And the Commission stays committed to combat child poverty and is ready to support Member States in this task. Thank you. Muito obrigado. Passamos agora às intervenções dos grupos políticos, começando pelo grupo PPE, Danis Radka. 1 Minute 30. Herr Vizepräsident, Herr Kommissar, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, diese Debatte hätte eigentlich mehr Beteiligung verdient, weil die EU-Kindergarantie, so wie wir sie heute haben, hat im Wesentlichen ihre Ursprünge hier in diesem Haus. Wir waren der Treiber bei diesem wichtigen Projekt. Und mit Blick auf das, was Sie gesagt haben, will ich auch sehr klar sagen, dass ich von den Mitgliedstaaten mehr Ernsthaftigkeit bei der Umsetzung dieses wichtigen Projektes erwarte. Wir haben im Ausschuss über die nationalen Aktionspläne, über die nationalen Umsetzungen und den aktuellen Stand gesprochen. Erschreckenderweise haben immer noch nicht alle Mitgliedstaaten ihre Pläne vorgelegt. Und das in einer Situation, wo wir eigentlich sagen müssen, eigentlich bräuchten wir Stand heute schon ein Update. Denn hier steht ja nun auch angeschlagen bei der Debatte, es geht eben auch um Energiekrise, Lebensmittelkrise, Inflation und letztlich natürlich auch um die Herausforderungen, die die Flüchtlingsströme mit sich bringen. Nicola Schmidt hat auf die Situation der ukrainischen Kinder hingewiesen, die von der Balkanroute kommen ja noch obendrauf. Deswegen, während einige Mitgliedstaaten in der nationalen Umsetzung nicht vorankommen, medlemslandene ikke vil kunne komme videre med den nationale gennemførelse. Update. Und ich bitte einfach den Rat dringend an dieser Stelle auch den notwendigen Druck aufzubauen. Denn ich kann mich gut erinnern, wie vor einigen Wochen unsere Freundin Elisabetta Rafalska geschildert hat, die Situation der vielen ukrainischen Kinder in Polen. Ich habe mir selber auch ein Bild der Lage gemacht. Man kann nur den Hut davor ziehen, was an einigen Stellen geleistet wird, um die ukrainischen Kinder zu unterstützen. Aber klar ist auch, wir müssen hier als Europäische Union einen stärkeren Beitrag leisten als bisher. Und dazu möchte ich ganz ausdrücklich aufrufen. Dankeschön. Muito obrigado. Próxima intervenção pelo grupo S&D, Brando Benifei. Tem a palavra.
Grazie Presidente. Sono momenti drammatici per il Parlamento europeo, trascinato in uno scandalo di gravità senza precedenti. Come ha detto la Presidente Metsola, siamo sotto attacco da chi vuole influenzare la nostra democrazia e dobbiamo fare quadrato per punire corrotti e chi ha agito infangando dignità della nostra istituzione e dell'Unione Europea. Faremo le nostre verifiche, faremo la nostra parte, ma oggi dobbiamo ancora con più forza portare avanti il nostro lavoro su tutti i temi che invece rendono onore al Parlamento europeo e senza dubbio la garanzia per l'infanzia è l'esempio perfetto. Senza la spinta del Parlamento europeo non ci sarebbe stata una garanzia per l'infanzia, senza la spinta del Parlamento europeo oggi non ci sarebbe la richiesta politica di un suo aumento di bilancio da 20 miliardi di euro per far fronte alla tragedia umana causata dalla guerra di Putin in Ucraina, che si riversa su milioni di bambini e famiglie sfollate e in cerca di protezione, ma anche su milioni di famiglie in Europa che lottano per arrivare alla fine del mese per l'aumento delle bollette e dell'inflazione. Questo Parlamento ha chiesto l'aumento di 20 miliardi già in 4 risoluzioni e giovedì voteremo un emendamento che ho presentato alla relazione sul quadro finanziario pluriennale insieme a 80 colleghi di diversi gruppi politici per ribadire ulteriormente questa posizione. Cari colleghi, caro Commissario, faccio un appello affinché le nostre istituzioni sappiano dimostrare al mondo intero che il nostro lavoro, la nostra missione è quella di essere al fianco di chi ha bisogno. Rafforzare la garanzia per l'infanzia è non solo una necessità, ma una doverosa presa d'atto della realtà. Rafforzare la garanzia per l'infanzia oggi, soprattutto in questo momento, rappresenterebbe uno scatto d'orgoglio per il Parlamento, per tutte le istituzioni, per l'Unione Europea. Grazie. Muito obrigado. A próxima intervenção do Grupo Renew Europe é de Dragos Pislaro, 2 minutos. Dear President, Minister Bosch, dear Commissioner Nicolas Schmit, we are all responsible for the sad reality in which now in Europe, Andrei wakes up in the morning in a freezing home, if he is lucky to have one. Maria eats leftover breakfast if she's lucky to have some food from the previous days. Luis prepares for a 10-kilometer walk to school if he's lucky to have the opportunity to study. Alice would like to play in the snow with her friends but takes care of her brothers if she's lucky to have a parent that went early in the morning to work. This is the sad reality for 1 out of 4 children in Europe. And for the first time in a long time, our children risk having fewer opportunities than we did. And what parents are we to accept that? What are we if we don't do everything to prevent this from happening? Our countries, our member states, have now an opportunity like never before. The European Child Guarantee. This is one of the Mahdollisuus on tässä ennen näkemättä. An unprecedented pledge to ensure vital access and opportunity to care and basic needs for the children who most need them. However, the Child Guarantee looks like a blah-blah, still for too many European children, as 12 of the member states still have not managed to come up with an action plan for its implementation. And out of the ones that did, not all of them have presented quality measures with those plans. As wonderful our initiatives might be, as optimistic our words can sound, they amount to little in the behavior of governments and political parties at national level who are consistently failing to prioritize the fight against child poverty. We need strong commitment from the member states, accompanied by quality action plans in the entire Europe. We have allocated a dedicated budget, and we are putting forward amendments to get 20 billion for the 2021-2027 period, and we would like to have that as part of a revised MFF. The crisis of energy and food will worsen the already dramatic life of Andrei, Maria, Luis, and Alice, unless they are lucky to have governments that care about them, unless we choose to prioritize their present, their future, and to create opportunities for them. Thank you very much. Muito obrigado. Dou agora a palavra, em nome do Grupo dos Verdes, a Rosa D'Amato. Grazie Presidente. Commissario, Consiglio, questo Natale milioni di bambini in Europa combatteranno il freddo e la fame. I loro genitori affronteranno un dilemma terribile: riscaldare casa o portare un piatto caldo a tavola.
Tutto ciò mentre le multinazionali speculano indisturbate sui prezzi dell'energia e del cibo. Quelli che dovrebbero essere diritti essenziali, garantiti a tutti, sono invece diventati beni di lusso e così sempre più persone scivolano nella povertà. Garanzia per l'infanzia è una richiesta di questo Parlamento per garantire un accesso equo e gratuito a servizi educativi della prima infanzia, istruzione di qualità, assistenza sanitaria, alimentazione sana e alloggi adeguati. Abbiamo chiesto 20 miliardi in più per il periodo 2021-27, però dall'altro lato abbiamo 18 Stati su 27 che hanno consegnato i piani nazionali, ne mancano ancora alcuni. Affrontare la povertà infantile richiede un approccio sistemico. Quindi nell'immediato noi proponiamo di vietare gli sfratti domestici e le disconnessioni energetiche, tassare gli extra profitti di chi specula su cibo ed energia, e mi riferisco alla grande distribuzione organizzata e alle compagnie energetiche, per supportare invece con questi soldi le famiglie e i minori in difficoltà. Introdurre un salario minimo per combattere il fenomeno dei lavoratori poveri, concentrare le risorse del PNRR, ma anche dei fondi europei e nazionali, nelle aree più svantaggiate degli Stati membri. Il rapporto UNICEF, ad esempio, lancia un grido d'allarme per il sud d'Europa e ad esempio sull'Italia. Il 46% dei minori residenti nel Mezzogiorno è a rischio di povertà, ad esclusione sociale, a fronte invece del 19% del centro-nord. La garanzia per l'infanzia sia solo un inizio di un vero e proprio social deal europeo, per rifondare l'Europa sul concetto di dignità umana che molto spesso dimentichiamo. Muito obrigado. Próxima intervenção do Grupo ID, Dominique Bilder. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. La fête du Nouvel An est l'occasion de faire de bonnes résolutions. Une soirée où l'on fixe des objectifs. L'Union européenne n'a aucune gêne à nous faire le même